Hello everybody, Namaskara ellarigu. I welcome you all back to PhysicsWallah once again. Students, in particular class alli, we are going to discuss the chapter solutions. Idu nimma PU2 alli first chapter as well as physical chemistry allu kuda first chapter. Okay, this is a one short video. Solution chapter alli baravanta ella important concepts anna we are going to study. Okay, right. See, the most important topics what we are going to discuss are on the concentration of solution, amale solubility of gas and liquid, Raoult's law, ideal and non-ideal solutions, azeotropic mixture, colligative properties, abnormal molecular mass. All this we are going to discuss in this particular session. Okay, let's get started. First of all, we need to know ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. Solutions chapter, as per the details that we have received last year, number of hours, total number of hours 14. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು 13 marks. ಅದರಲ್ಲಿ we are having 1 mark 1 question. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ 3 mark by 1 question which is theory based question. ಇಲ್ಲೇ 3 mark ಆಯಿತು. ಇದು 1 mark very short, right? ಇದು fill in the blanks ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ it can come in the multiple choice question. Very short answer, 1 more, 1 mark more. Short answer ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ 2 marks ಇರೋದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 marksಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 3 marksಗೆ. Totally we have 3 plus 3 6 7 8 9 10 11 12 13. This chapter would be for 13 marks for boards. Okay, right. And KCET alli you may have some 3 to 4 questions minimum from this particular chapter. Artha aita? Right. So first of all, before we go into the solution, first namage solutions andre ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. What exactly is a solution? Solution ಅಂದರೆ ಏನು? Solution is what basically it is a homogeneous mixture of 2 or more components. ಏನ್ರಿ homogeneous mixture ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಅಥವಾ 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು homogeneous mixture ಅಂತೀವಿ? If it is having composition and characteristic uniform throughout the bulk of that mixture. Throughout the bulk, entire solution ಅಥವಾ entire mixture ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಅಥವಾ the composition uniformly distribute ಆಗಿದ್ರೆ that mixture is called homogeneous. Basically solution homogeneous ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇರೋವಂಥ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಾವು ವೇರಿ ಮಾಡೋಂಗಿರಬೇಕು. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಟಿಲ್ ವಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 glass of waterನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಓಕೆ, ಸೊ 1 glass of water ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೋದು? 4-5 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ 2 to 3 kilograms of salt, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ 2-3 ಕಿಲೋ ನೀವು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ 1 glass of waterನಲ್ಲಿ that's not going to form this one solution. It has to be, the components have to be vary in certain limits. Okay, so putting it all together, ನಮ್ಮ solution definition ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? It is a homogeneous mixture. It is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, it is a homogeneous mixture of 2 or more components. 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು ಇರ್ಬೋದು. 2 or more components which can be varied in certain limits. Which can be varied in certain limit to form a saturated solution, not beyond that. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ರೈಟ್. ಸೊ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿರಬೇಕು. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್? ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಈಗ
ಎರಡಂತೋ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ ನಾವು, ರೈಟ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟರ್ನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್. 4 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್. ಅವರ್ ಫೋಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟು? 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ಒನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೀರಿ? ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ವಾಟರ್, ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೊಲ್ಯೂಟಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? It is the component in which, it is the component in which solute dissolves ಅಥವಾ substance distributes, ಅಥವಾ the component which is in a larger proportion, that is called as a solvent. Solute ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? This will be the component which dissolves. It is a component which dissolves or distributes in a solvent. Solvent ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್ನನ್ನು ನಾವು 1 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಗೆ 2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ W1, W ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ W1 ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ WA ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, A ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಫರ್ 1 ಫಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, 2 ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ W2 ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅದೇ ರೀತಿ M1, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M1 ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, M2 ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? X1 ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ solvent. So X2 stands for mole fraction of solute. ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, M1 ಅಥವಾ M2 ಇದ್ದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ M ಇತ್ತಂದರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್. ಓನ್ಲಿ M ಇದ್ದರೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ m ಇದ್ದರೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 1 is written, molecular mass of solvent ಆಗುತ್ತೆ. 2 is written, molecular mass of solute ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? What is a solution? What is binary solution, ternary solution, quaternary solution? What is solute? What is solvent? Right? And how do we represent solute and solvent? Got it? Next. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, types of solutions based on the physical state of the solution. Solution the physical state ಏನಿದೆ, based on that we are going to classify the solutions. ಓಕೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದರಿಂದ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದರದೇ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್.
solvent is a gas. I think this is visible and this is not visible. Yes, gaseous solution ali solvent is gas, solvent is gas, solvent is gas. So solvent gas ಆಗಿದ್ದರೆ solution gaseous ಆಗಿರುತ್ತೆ, irrespective of the fact solute ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. Solute can be gas, liquid or solid. So gaseous solutions ನಮಗೆ 3 ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. Is that clear? Gas in gas, liquid in gas, solid in gas. Similarly, liquid solution ಅಂತಂದ್ರೆ just like that, solvent is liquid, 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 but solute can be gas, liquid and solid. Just like that, ಮತ್ತೆ liquid solutions ನಮಗೆ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ solvent solid, solid, solid ಇರ್ಬೋದು, whereas solute can be gas, liquid and solid. Here again we are going to have 3 types of solutions. Is that clear? So altogether we are going to have 9 types of solution as far as classification of solutions based on the physical state is concerned. Is that clear? Gaseous solutions 3 type, liquid solutions 3 type, solid solutions 3 type. Where solvent is a gas, solvent is a gas, solvent is a liquid, solvent is a solid. Is that clear? Example nodri, I told you gas in gas. Idu solute, solute in solvent hinge. Gas in gas, liquid in gas, solid in gas. Mixture of oxygen gas in a nitrogen gas. Chloroform, liquid in gas, liquid in gas. Solid, camphor in gas. Gas in gas, liquid in gas, solid in gas. Gas in liquid, oxygen gas in liquid water. Liquid in liquid, alcohol is liquid, in water liquid. Solid in liquid, glucose is a solid, in water this is liquid. Gas in solid, gas in solid. Okay, always solute in solvent. Gas in solid, so hydrogen gas in palladium solid. Liquid in solid, amalgam, mercury amalgam liquid in solid with sodium. Solid in solid, copper is a solid, in gold is a solid. Is that clear? So all these are types of solutions based on the physical state of the solution, as this physical state of the solution base, which is decided based on the physical state of solvent. Okay, with this we can next go to students, what is concentration of the solution? Concentration of the solution purely tells you about the amount of the solute. ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? amount of solute, amount of solute present in given volume of solution or given solvent. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆನೋ that amount of solute is called as concentration. Is that clear? ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we are having number of terms and they are called as concentration terms. Like we are having what? Mass percent. We are having mass by volume percent. We are having volume by volume percent. We are having molarity, right? We are having molality. We are having mole fraction. Mole fraction. We are having parts per million. So these are the important concentration terms. Is that clear, students? Let us check one by one. What is mass percent? Mass percent. Mass of the solute present in 100 gram of the solution. ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ?
10 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ 100 ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10%. Is that clear? So mass percent of the solute is nothing but what? Mass of the solute by mass of solution. Solution andre enri? Can you get it now? W2 andre mass of solute. Solute plus solvent andre this is solution into 100. That will give you mass percent. Yes or no? Right. Ade riti if you want mass by volume percent. Mass by volume percent. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ mass of solute in volume of the solution. So mass of the solute by volume of solution into 100. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು? W by V ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇದು W by W ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ because both of them are mass. This is mass of the solute, mass of solution. Mass of solute, volume of solution. ಇದು mass by volume percent. ಅದೇ ರೀತಿ we have volume by volume percent. ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? Volume of the solute by volume of the solution ಅಂದರೆ into 100 or volume of the solute by volume of solute plus solvent, that is also volume of solution only, into 100. This we write it by V by V anta bariteve. Mass by mass percent, mass by volume percent, volume by volume percent. So this is how we represent concentration. Okay, next going to what? Molarity. What is a molarity? Molarity ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತೀರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Molarity is given by capital M. Yes or no? If you have 1 liter of solution, 1 liter of salt solution ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು? ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಆ 1 ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ? That number is called molarity. The number of moles of the solute present in 1 liter of the solution. 1 liter of that solution alli ಎಷ್ಟು mole solute ಇದೆ? That is the molarity. So 1 liter of solution alli ಎಷ್ಟು number of moles of solute ಇದೆ? ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? molarity. Is that clear? So how do you define this? The number of moles of solute present in 1 liter of solution. 1 liter of solution alli ಎಷ್ಟು number of moles of solute ಇದೆ? That is molarity. And how do you calculate this by? Molarity is M. Number of moles of solute andre N2 divided by volume of solution. Volume of solution in liter. Number of moles of the solute divided by volume of solution in a liter. Howdalla heli? You can write it like this. Number of moles of the solute present in 1 liter. Total ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. You will get the number of moles in 1 liter. Or what is number of mole formula? Number of mole ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? Mass by molecular mass. So mass of the solute by molecular mass of the solute into volume of the solution. Volume of the solution in a liter. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? Or what we can do is mass of the solute ಇರಲಿ, molecular mass of the solute ಇರಲಿ, ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ml ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ we can multiply this by 1000. So this is also molarity. This is also molarity. Or we can have mass of the solute W2 in 1 liter divided by molecular mass of the solute. Divided by molecular mass of the solute.
ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಈಸ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೊಲಾರಿಟಿ. Understood, students? And this molarity is volume dependent. This molarity is volume dependent. Molarity is volume dependent. Molarity is volume dependent. Molarity is volume dependent. Since it is volume dependent, it is also temperature dependent. Is that clear? Volume is going to be changed by temperature. So molarity is also affected by temperature. Is that clear? So idu kuda exam alli keltare. Which of the following concentration terms are affected by temperature, right? So temperature is going to affect molarity, but not molality. I'll tell you the difference, as well as we'll take a question on that when it comes to question after explaining about molality. As of now, molarity we have, it is depending on volume. Is that clear? Right. So this is about molarity. Got it? Amale we will have, after mass percent, mass by volume, volume by volume, molarity. Now we are going for molality. Molality. Molality is given by small m. And here you are going to consider what? 1 liter of solution alla. You are having 1 kg of solvent ide. ಆ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ರೈಟ್? 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನೀವು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದೋ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. Okay, and that molality is given by the formula number of moles of the solute divided by mass of the solvent in kilogram. Is that clear? Number of moles of the solute divided by mass of the solvent in kilogram. Athava, what is number of mole formula? Mass by molecular mass into mass of the solvent in kilogram. Athava mass of the solute into 1000 madri illi, then you can have molecular mass of the solute here, mass of the solvent in gram. Athava mass of the solute in 1 kilogram divided by molecular mass of the solute madi. Yes or no? Mass of the solute by molecular mass is number of moles. Number of moles of the solute in 1 kg of solvent. Is that clear? Mass of the solute in 1 kg of solvent divided by molecular mass of the solute. All these are what? Molalities. Is that clear? What will be the unit of molarity? Unit of molarity would be number of moles present per liter. Mole per liter. What will be the unit of molality? Number of moles present per kilogram. This is the unit of molality. Understood? This molality is not going to be depending on temperature because it is dependent on mass, and mass is not depending on temperature. Is that clear? Out of molarity and molality, it is molarity which is affected by temperature, not molality. Artha aita? That is about molality. Amele we are done with molality. Then we can go for the mole fraction. Mole fraction. Mole fraction which is commonly given by X. Is that clear? This mole fraction is basically not about the entire solution. It is about the fraction. It is about one particular quantity, not all the quantities. Mole fraction ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ you are only speaking about a certain part of the solution. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, if you are having a solution containing two components, component number 1 and component number 2, let us say that component number 1 is a solvent, for example, component number 2 is a solute. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ I am having n1 number of moles of solvent, n2 number of moles of solute.
ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ x2. 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Similarly, if you want to find out mole fraction of solvent, so mole fraction of only solvent is mole fraction of solvent x1. Number of moles of solvent numerator al barutte, iga kelagade total number of moles of solvent as well as solute barutte. Is that clear? So what is mole fraction of yavadadru one component? Mole fraction of any component is the ratio of ಏನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸು ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಇದಾವೆ. 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇಯರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ of a component in a solution is the ratio of number of moles of that component ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸು ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Mole fraction of a component is of a solution. Mole fraction of a component in a solution is the ratio of number of moles of that component to the total number of moles of all components. Is that clear? ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟು ಅದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ 3 ಇತ್ತಂದರೆ ಅವಾಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ವುಡ್ ಬಿ n3 ಅಪಾನ್ n1 ಪ್ಲಸ್ n2 ಪ್ಲಸ್ n3. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ 1. 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ 1. Sum of the mole fraction of all the components in that solution, in that mixture is always 1. ನಿಮಗೆ ಈಗ x1 ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೀಗ? x1 is 1 minus x2 ಅಥವಾ x2 is 1 minus x1. Like this you should be able to calculate. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೈನ್, ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಮಾಸು ಅದರ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ನಿಂದ ನೀವು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Is that clear? Right. Next we have mole fraction aitala. We are done with mole fraction. Now we can go to last one, that is parts per million. Parts per million, PPM, parts per million. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು? ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು 100 ಗ್ರಾಮ್, 100 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, 100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, 100 ml ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 10 lakh ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 10 lakh ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು? 10 lakh ಗ್ರಾಮ್. ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. ರೈಟ್.
ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇದಾವೆ? 10 ಲಕ್ಷ ಪಾರ್ಟ್ ಇದಾವೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಪಾರ್ಟ್, 10 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮು. 10 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 10 lakh ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊಲ್ಯೂಟು? 2 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರೋದು. ಅಂದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರೋದು. ಸೊ 2 ಏನಿದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 million ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು 2 ಇದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್. ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ? ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್, ಪ್ರತಿ 10 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. 20 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 20 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ 20 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 4 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಈ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಏನಿದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ 1 million ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರತಿ 10 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್? ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ by mass of solute. Number of parts by mass of solute present in 1 million part. 1 million part by mass of solution. By mass of solution. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಏನು ತೊಗೊಂಡೆ? ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು 1 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 million ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ 1 million ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮು 3 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮು ತೊಗೋಬೋದು. 10 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ PPM is used to express the concentration of solution in which solute is in traces. ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಟ್ರೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಟದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ PPM ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ಟ್ರೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಟ್ರೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಡ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಇದೆನಾ, ರೈಟ್? ಆ ಉಪ್ಪು ಅನ್ನು ನಾವು PPM ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸಾಲ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ PPM. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವೆರಿ ಟ್ರೇಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದೇ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ PPM. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಸ್. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ? mass percent, mass by volume, volume by volume, molarity, molality, mole fraction, PPM. So in addition to this, now we can have some more formulae like molarity and density. Molarity is equal to what? X into D into 10 upon molecular mass of the solute. Just for objectives you can remember this. X andre enri? Percentage of solute. X is what? Percentage of solute. D is the density of solution. Density of solution divided by into 10 divided by M2 andre enri? Molecular mass of solute. 2 stands for solute, 1 stands for solvent. Molarity and density ಅಥವಾ molarity and percentage of the solute ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. Molarity is equal to X into D into 10 upon M2. Okay, right. Similarly, we can have molarity and mole fraction.
molarity and mole fraction. The molarity is given by 1000 into x2 into d by x1 m1 plus x2 m2. X is a mole fraction, right? 1000 x2 d upon x1 m1 plus x2 m2. Capital M1 andre molecular mass of solvent, molecular mass of solute, mole fraction of solvent, mole fraction of solute, density of the solution, mole fraction of the solute into 1000 is molarity. Molarity and density, molarity and mole fraction. Similarly, we can go ahead with molality. Molality and mole fraction. Molality and mole fraction. Molality is equal to 1000 x2 upon x1 m1 ಅಥವಾ ಎರಡನ್ನೂ x1 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. 1000 x2 upon 1 minus x2 into m1 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ 1000 x2 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ 1 minus x1 ಅಂತ ಬರೀರಿ, x1 m1 ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? Molarity density, molarity mole fraction, molality and mole fraction. Similarly, molarity and molarity relationship, you can remember molality is equal to 1000 into capital M by 1000 into D minus M into M2. Capital M andre molarity, small m andre molality, capital M2 ಅಂತಂದ್ರೆ molecular mass of solute. These are some formulas you can remember in order to calculate them directly. Is that clear? Right. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, PU board 2024 ಅಲ್ಲಿ in between I will be solving some questions. KCET ಇರ್ಬೋದು, boards ಇರ್ಬೋದು, so that you will come to know where to focus. The number of moles of solute present in 1 kilogram. 1 kilogram of solvent ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, that was called as what? ಇದು fill in the blanks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. That is what? Molality. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Suppose number of moles of the solute present in 1 kilogram of the solvent ಕೊಡೋ ಬದಲಿ 1 liter of solution, 1 liter of solution ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ the blank space would be filled by molarity. Is that clear? Number of moles of the solute in 1 liter of the solution is called molarity. Number of moles of the solute present in 1 kg of the solvent is molality. Is that clear? PU board 2024 question. Okay, PU board 2024 question again. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, PU board 2024 question, ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೇ ವರ್ಷ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ mole fraction of benzene in a solution containing 30% by mass of benzene in carbon tetrachloride. Okay, first of all nodri ಇಲ್ಲಿ problem idu. We have a solution. Calculate mole fraction of benzene in a solution containing 30% by mass. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 30% benzene ಇದೆ. ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು? 70% ಇದ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರೈಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 70 ಗ್ರಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಯು ಶುಡ್ ನೋ 78 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ 35.5 into 4 into 12 plus 12 154 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ.
number of moles of benzene divided by number of moles of benzene as well as carbon tetrachloride. Do we have a number of moles? No. What are we having? Mass. Number of moles ninda mass ninda number of mole heng tegitiri? Number of moles of benzene is mass of benzene by molecular mass of benzene. Mass of benzene ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಾರಿ, mass of benzene ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 30 ಗ್ರಾಮ್. Molecular mass of benzene ಎಷ್ಟು? 78 gram. 78 gram. So in the PU board exam you can use calculator. Yes, approximation ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ? Objective ಅಲ್ಲಿ, not here. 30 by 78, our answer would be 0.3846. ಇದೇನಿದು? Number of moles of benzene. Number of moles of CCl4 ಕೂಡ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ 70, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 154. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 70 by 154 is 0.4545. ಇದು ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಸಾರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟು? ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 0.3846. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ 0.3846. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ CCl4 0.4545. Is that clear? So 0.3846 divided by 6511115498513148. Let me confirm. 0.3846 plus 0.4545. Yes. Iga 0.3846 divided by 0.8391 should be 0.4583. This is our mole fraction of benzene. This is our mole fraction of benzene. Is that clear? Mass of benzene given once again 30. Molecular mass of benzene given 78. 30 by 78 is 0.3846. Number of moles of CCl4. Mass of CCl4. Mass of CCl4 given is 70. Molecular mass of CCl4 is 154. So 70 by 154 is 0.4545. So here the calculation 0.4583. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ CCl4 ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆ 1 minus 0.4583 ಮಾಡಿದರೆ ಬರುತ್ತೆ. Is that clear? 1 minus 0.4583. Your answer should be 0.5417. Is that clear? Because sum of the mole fraction of two components should be equal to 1. Understood? ಇದು PU Board 2024. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಗ ನಾವೇನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಆಯಿತು. ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಎಷ್ಟು? ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟು? ಓಕೆ, ಇಫ್ 22 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ 22 ಗ್ರಾಮ್ dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride. Mass of carbon tetrachloride ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 122 gram. Is that clear? What is mass percent of benzene? Mass percentage of benzene would be what? Mass of benzene by mass of solution into 100. What is mass of benzene? 22. Solution andre solute plus solvent. Solute is benzene, solvent is CCl4 into 100. Is it not? So estaಗುತ್ತೆ 22 by
144 into 100. Is it not? So your answer shall be 22 by 144 is 0.1527 into 100 ಮಾಡಿದರೆ 15.27% ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ CCl4 ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 100 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ CCl4 divided by mass of solution into 100. What is mass of CCl4? 144. Sorry, 122. Mass of CCl4 is 122 by 144 into 100. That should be 122 by 144 into 100 ಮಾಡಿದರೆ 84.72 ಬರುತ್ತೆ. Sum of these two is almost 100. Is that clear? So this is how we should be solving as far as mass percentage is concerned. Similarly, ille nodri, a 10 cm cube sample, is what is that of human urine, andre volume of the urine is given to be 10 cm cube, was found to have 5 milligrams of urea, andre mass of urea. So this is a mass of solute. Yes, urine ನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, that is what is a solute. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5 milligram. 5 milligram is nothing but what? 5 into 10 raised to minus 3 gram. On analysis, calculate the molarity of the given solution with respect to urea and molecular mass of urea ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What is molecular mass of urea? Molecular mass of solute ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 60 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮೊಲಾರಿಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 4-5 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಇಸ್ 1000 into W2 by M2 into volume in ml. Most of the times volume ಅನ್ನ ml ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So you can apply 1000 W2 by M2 into volume in ml. So that should be what? W2 ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5 into 10 raised to minus 3 divided by ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯೂರಿಯಾ ಎಷ್ಟು? 60. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದು 100. 0 ಹೋಯಿತು, 0 ಹೋಯಿತು, 0 ಹೋಯಿತು, 0 ಹೋಯಿತು. 10 into 5, 50 by 6 into 10 raised to minus 3. 50 by 6 ಅಂತಂದರೆ 8.3 into 10 raised to minus 3 ಬರುತ್ತೆ. Am I right there? 10 into 5, 50, 50 by 6. 50 by 6 should be 8.333. 10 raised to minus 3 is right there only. So our molarity would be how much? 3 digit ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ. 0.0083 mole per liter. This is our molarity. Is that clear? Right. Next ನೋಡಿ, calculate the molality. ಸ್ಮಾಲ್ m ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 2.5 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2.5 ಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ 75 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 75 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Is that clear? So ಇಲ್ಲಿ solvent ಯಾವುದು? The larger proportion. This is the solvent and this would be your solute. So with this what we can do is, ಇದು solute ಅಂತಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ solute ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ solute ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ರೈಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು? 12. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 3 ಇದಾವ. ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನು, ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 15, 27, 27, 32, 59, 1, 60. ಸೊ 60 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. Am I right? 15, 16, 17, 27, 27, 28, 28, 32, 60. Right? Right. So molality ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, what is our molality formula? 1000 into W2 by
ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್. ಈಗ 1000 ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ W2 ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಯಾವುದು ಸೊಲ್ಯೂಟು? ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು? 2.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು? 60 ಇಂಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಬೆನ್ಝೀನ್. ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್? 75. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ 0 ಗಾನ್ 0 ಗಾನ್. 2.5 1s are 10 25 30 75. 0 gone 0 gone. So 10 by 6 3s are 18 is equal to 0.5 ಕಿಂತ ಒಂಚೂರು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 10 by 18 should be 0.5555. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೊಲಾಲಿಟಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ರೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಥನಾಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಅಂದರೆ X2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು X2 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ X1 ಆ್ಯಂಡ್ X2 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಒಂದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 X2 by X1 M1. ನಮಗೆ X2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ X2. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಮದು? ಮೊಲಾಲಿಟಿ 0.5555. 0.5555 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 ಇಂಟು X2 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. M1, what is capital M? Molecular mass. What is molecular mass of capital M1? Capital M1 ಅಂದರೆ molecular mass of solvent. Solvent ಯಾವುದಲ್ಲಿ? Benzene. What is molecular mass of solvent? Nothing but molecular mass of benzene ಎಷ್ಟು? 78 gram per mole. 78 gram per mole. So let 78 be here. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 1000 X2, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 78 ಮೈನಸ್ 78 X2. ಇದು 0.5555. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? 0.5555 ಇಂಟು 78 ಮೈನಸ್ 78 X2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 X2. ರೈಟ್. 0.5555 ಇಂಟು 78. 0.5555 ಇಂಟು 78 43.329 ಮೈನಸ್ ಇದು ಸೇಮ್ 43.329 X2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1000 X2. 43.329 ಇರಲಿ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1043.329 X2. ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫೈನಲ್ X2 ವುಡ್ ಬಿ 43.329 divided by 1043.329. That should be 43.329 divided by 1043.329. 43.329 by 1043.329. All put together your molarity would be 0.0415. This is your mole fraction of the solute. Understood, students? Right. So these are the things. This is how you can solve the problems based on molarity, molality, mass percent, mole fraction, calculation of molarity, calculation of molality and mole fraction. Okay, next ನೋಡಿ. KCET 2024 ಅಲ್ಲಿ just this year only ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್. ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ರೀ? ರೈಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಅದೊಂದು ಫೇಸು, ವಾಟರ್ ಒಂದು ಫೇಸು. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ ನೀವು ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್? ನೋ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ವುಡ್ ದೇ ಡಿಸಾಲ್ವ್? ನೋ. ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಶುಗರ್ ನೀವು ಅಕ್ವಿಯಸ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಬಲ್ಕ್
ಸೇಮ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್, ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸೇಮ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? KCET 2022ದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, an aqueous solution of alcohol contains 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 18 ಗ್ರಾಮ್. and 414 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 414 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಮಾಸ್ ಜೊತೆ ಏನು ಬೇಕು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ 18. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ C2H5OH ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 26, 30, 46 ಆಗುತ್ತೆ. 46 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್, 18 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಂತು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಂತು. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂತು, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂತು. ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ 18/18 is 1. 18/18 is 1. 4 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ 46/414. 46 10s are 460. 460 ಒಳಗೆ 46 ತೆಗೆದ್ರೆ 414. ಅಂದರೆ 1 + 1/9 ಆಗುತ್ತಿದ್ದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Am I right here? Becomes 46. I'm sorry. Number of moles of water is 1 mole. Number of moles of ethyl alcohol is mass by molecular mass. What is the mass given? Mass is 414. Molecular mass is 46. So 1/1 + 9 ಅಂದರೆ 1/10. 1/10 ಅಂದರೆ 0.1. So your answer is 0.1. Is that KCET 2022? ನೋಡ್ರಿ, ಬೋರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, KCETಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. PU ಬೋರ್ಡ್ 2023 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PU ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ in which mode of expression concentration of the solute remains independent of temperature. Independent of temperature ಅಂತಂದ್ರೆ it should be independent of volume. Yes or no? Volume percentage depending on volume, so not independent. Molarity dependent on volume, not independent. Formality and molality. Molality depends on mass, so therefore it is not dependent on volume, so therefore not dependent on temperature. Yes or no? It is volume percent dependent on volume, therefore not, it is not independent of temperature. Molarity dependent on volume, not independent of temperature. It is dependent on mass, therefore independent of temperature. What is formality? Formality ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ XY ಅನ್ನೋವಂಥ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಈ XY ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ XY ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ X+ ಮತ್ತು Y-. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, X+ ಮತ್ತು Y- ಸೇರಿ ಅದರ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಇದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಯಾನ್. ಅವೆಲ್ಲ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸೇರಿ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. Is that clear? Number of moles present in 1 liter is molarity. Number of formula units present in 1 mole is formality. Is that clear? So this is also depending on volume. Number of formula units present in 1 liter, it is depending on volume, therefore not dependent on temperature. Therefore not independent, not independent of temperature, not independent of temperature, not independent of temperature. It is depending on only mass. ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಮೊಲಾಲಿಟಿ is the number of moles present in 1 kg of the solvent. 1 kg of the solvent, ನೀವು temperature, it is independent of temperature. If you increase or decrease, you should consider 1 kg of the temperature, 1 kg of the solvent. Therefore, it is independent of temperature. ಯಾವುದು independent ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? It is molality. Is that clear?
ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, PO 2023 ಅಗೇನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬಾರ್ದು, ಆದರೂ ಬಂದಿದೆ. ರೈಟ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕೊಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್? Elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, relative lowering of vapor pressure. Ivella colligative properties depending on number of solute particle, not on the nature of solute particle. So osmotic pressure is a colligative property. Depression in freezing point is a colligative property. Elevation in boiling point is a colligative property. Optical activity is not a colligative property. So therefore your option is A. Is that clear, students? Right. So these are some things you should be knowing. Next notice, students, solubility of gas and liquids. First of all, what is the solubility? Right. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ if it is going to dissolve, if it is going to dissolve and form a homogeneous mixture, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೀವಿ. Right. So when it forms a saturated solution, maximum amount of solute ಒಂದು solvent ಅಲ್ಲಿ dissolve ಆದಾಗ we call it as a saturated solution. ಆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as solubility. So solubility is the amount of the solute dissolved in the given volume of the solvent wherein it has formed a saturated solution. Okay, right. So factors affecting the solubility of gas and liquid. Right. Even solid and liquid kuda. Is that clear? If we are considering solid and liquid, there also ionic solids are more soluble in polar solvent. We have to make use of the law, like dissolves like. Andre nature of the solute, nature of the solvent same irbeku. Like dissolves like. Ionic solids are soluble in polar solvents. Right. Covalent solids are soluble in non-polar solvents. Is that clear? Similarly, as far as temperature is concerned, temperature also affects the solubility of solid in liquids. Suppose if you are having a particular salt which is soluble in a liquid, adu exothermic agidre, salt anna ನೀವು liquid ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ, if it is a exothermic process, ಅಂದ್ರೆ if it is releasing heat, according to Le-Chatelier's principle, that solubility is favored by low temperature. So you should know this. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ರೈಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Is that clear? Suppose if the solubility is endothermic, that will be favored by high temperature. Is that clear? Right. Coming to solubility of gas and liquid. Nature of gas and the solvent. Again, the law is what? Like dissolves like. Like dissolves like. Illa nodri. If you consider ಒಂದು non-polar gas like hydrogen ಇರಬಹುದು, oxygen ಇರಬಹುದು, nitrogen ಇರಬಹುದು, they are not soluble in polar solvent like water. They are soluble in non-polar solvents. Non-polar solvent like carbon tetrachloride. Is that clear? ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ polar gases ಇದ್ದರೆ, for example HCl ಇರಬಹುದು, NH3 ಇರಬಹುದು, such gases are soluble in polar solvent. They are soluble in polar solvent like water. Is that clear? Gas the nature ಮತ್ತೆ solvent the nature matter ಆಗುತ್ತೆ. If the gases are non-polar and the solvent should be also non-polar, awaga this gas would be soluble. If the gases are polar, the solvent should be also polar, awaga they are soluble. Is that clear? So ಎಷ್ಟು solubility ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು nature of the gas ಮತ್ತೆ nature of the solvent ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then coming to effect of temperature. Effect of temperature. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, if
ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. Solubility of the gas in the particular solvent, this is found to be an exothermic process. Is that clear? Gas molecules are very random, very free. Adanna ನೀವು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ in the liquid the gas molecules will not be free. That freedom is lost, that kinetic energy is lost. Therefore ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ನೀವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, it will be losing energy. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, solubility of gas in the liquid is exothermic process. Since it is an exothermic process, solubility of a gas in liquid is an exothermic process. Since it is exothermic process, it should be favored by low temperature. If it is exothermic, it is favored by low temperature. Yes or no? According to Le-Chatelier's principle, what is the effect of temperature? The solubility of gas in liquid is inversely proportional to temperature. Yes or no? So, temperature ನಾವು low maintain ಮಾಡಿದರೆ exothermic process would be favored. ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೋವರ್. ಇಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಹೈಯರ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು temperature, because solubility of gas in liquid is an exothermic process. Is that clear? Coming to effect of pressure, which is governed by Henry's law. Is that clear? Iga on the liquid alli, if the gas is going to be more soluble, when the gas liquid alli soluble ide antandre, if it is more soluble, mass of the gas would be more. Is that ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. All that is directly proportional to pressure on the gas. If we have on the liquid ಇದೆ, if we have a liquid in a particular container, ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ, if we have a liquid in a particular container, right, ಈ container ನಲ್ಲಿ we are going to have, if we have a particular liquid in this container, ಇಲ್ಲಿ ತನ liquid ಇದೆ, according to Henry's law, if there is a movable piston here, ಆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ 1, ಸೊ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಈಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್. ಇಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್. Is that clear? We can say that solubility of a gas in a liquid is directly proportional to pressure on the gas on the surface of liquid, or mass of the gas is directly proportional to pressure of the gas, or mole fraction of the gas in the liquid is directly proportional to pressure on the gas on the surface of the liquid. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
Is that clear? So what is a Henry's law? Henry's law can be stated in the best possible way. Solubility of the gas is directly proportional to pressure, or mass is directly proportional to pressure, or the best way is mole fraction of the gas in the liquid is directly proportional to pressure applied on the surface of the liquid. Pressure applied on the surface of the gas which is on the liquid. So we can state it like this. Henry's law can be stated like this. Okay, the mole fraction of a gas in liquid, the mole fraction of a gas in liquid is directly proportional to, the pressure of gas on the surface of the liquid. On the surface of liquid. Is that clear? So if you consider mole fraction of the gas is directly proportional to pressure applied on the surface of the gas. So therefore mole fraction of the gas is equal to a proportionality constant K into partial pressure of the gas. Or I can write partial pressure of the gas is equal to 1 upon K into mole fraction of the gas. Yes or no? Right? Or I can write partial pressure of the gas is equal to 1 upon K is nothing but KH into mole fraction of the gas. We can write it like this. Is that clear? Pressure of the gas is equal to KH into mole fraction of the gas. Where KH is? Where KH is? Where KH is Henry's law constant. Henry's constant. Henry's law constant or Henry's constant. Is that clear? And this KH would be what? KH would be equal to 1 upon mole fraction of the gas into pressure of the gas. We can write it like this. Right? So therefore, KH is inversely proportional to mole fraction of the gas, which implies that if it is inversely proportional to mole fraction, it is also inversely proportional to solubility. Solubility of gas. Yes or no? And we also know that as far as solubility of the gas in liquid is concerned, it is inversely proportional to temperature. Howdala hedi? Solubility of the gas is inversely proportional to temperature antandre KH is directly proportional to temperature agutte. Yes or no? Solubility of the gas is inversely proportional to temperature and it is also inversely proportional to KH. So therefore KH is directly proportional to temperature. Howdala hedi students? Right? Ille nodri. The mole fraction of a gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas on the surface of the liquid. Idu Henry's law. We can state it like this. You can write is equal to proportionality constant into pressure of the gas. Pressure of the gas can be ikade K togond bandre 1 upon K. That reciprocal of the proportionality constant is called as Henry's law constant. Is that clear? This is found to be inversely proportional to mole fraction of the gas. But mole fraction of the gas directly proportional to solubility. So therefore mole fraction of the gas to KH madhya yen relation ide no? The same relation is between solubility and KH. But solubility is inversely proportional to temperature. So therefore KH is also directly proportional to temperature. Is that clear? These things you should be remembering as far as Henry's law is concerned. Ille nodri. If you can consider some examples here. Nodri. Let me consider the solubility of oxygen gas, right, in water. Solubility of oxygen gas in water. Temperature ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ 293 ಇಂದ 303 ಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾ?
ಬಟ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, KH increases. So that means KH and temperature are directly proportional. Is that clear? KH inversely proportional to solubility. Temperature inversely proportional to solubility. KH directly proportional to temperature. KH and temperature inversely proportional to solubility. KH and temperature are directly proportional to each other. Is that clear? I'm sorry. KH and temperature, they are inversely proportional to solubility. If KH increases, solubility decreases. If temperature increases, solubility decreases. And KH and temperature are directly proportional to each other. If KH increases, temperature also increases. Is that clear? So what has happened to temperature here? Increased. The KH value has also increased. Is that clear? Right. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇಫ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ದ ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕೆ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, right? Temperature increases, KH increases, solubility decreases. Got it? Now consider helium, argon, helium and argon. So what has happened to the KH value here? The KH value has decreased. So even though the temperature is increased, right? The temperature here, there are two different gases, Yeah, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೀಲಿಯಂಗೆ at 293 Kelvin KH is high, but for argon at 298 Kelvin the KH is low. So what has happened to KH here? KH value has decreased, and automatically what will happen to solubility? Solubility increases. Helium to argon, as atomic mass increases, the solubility increases. Okay, similarly notary for carbon dioxide and methane. For carbon dioxide at 298 Kelvin 1.67. For methane, KH value, KH value notary, the KH value has increased. If KH value has increased, what will happen to the solubility? Solubility decreases. Yes or no? So solubility decreases because CH4 is what? Non-polar. Whereas at least between carbon and oxygen there is some negative and positives, there is some polarity here. Yes or no? Right? So due to that, the CH4 solubility is less than that of carbon dioxide. Therefore KH value enagutte? Increase. If KH value increases, the solubility decreases. Similarly here, hydrogen gas in water. Idenidu hydrogen gas? Non-polar gas idu. Hydrogen gas is a non-polar gas. I told you non-polar gas is more soluble in non-polar solvent. Non-polar gas is a less soluble in polar solvent. Because it is a less soluble, idhar KH value high ide. Because it is more soluble, KH value less ide. Haudalla? Similarly nodri, for carbon dioxide nodri, carbon dioxide is in water, carbon dioxide in benzene. So if you consider carbon dioxide in benzene, which is a non-polar, the KH value is less.
So automatically what has happened to the solubility? Solubility increases. Solubility from water to benzene. So carbon dioxide, if you consider, right, the net polarity is 0 here. So this is going to be more soluble in benzene. If it is going to be more soluble in benzene, the KH value would be lesser and less soluble in water. Similarly, CH4 in water, CH4 in water, CH4 in benzene, right? In benzene, the KH value is less. The KH value here is yes, so as you come down, the KH value has decreased. That means solubility has increased. So CH4, which is non-polar, is more soluble in benzene. CH4, which is non-polar, is more soluble in benzene, less soluble in water. Therefore, in water KH is high, in benzene KH is less. Is that clear? This is how you should be able to figure out the solubility, KH and temperature. Remember, KH and solubility are directly proportional to each other, inversely proportional to solubility. Got it? Right. Based on this, nodri KCET 2021 alli ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. You are having KH in kilobar, argon ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Argon is 1, ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ is 2, ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ CHCO. Okay, HCHO. Formaldehyde is 3. Amale methane CH4 is given to be 4. Argon value is ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ KH 40.3. ಇದು 1.67. ಇದು 1.83 into 10 raised to minus 5. ಇದು 0.413. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? The increasing order of solubility. Right, we know that KH is inversely proportional to solubility. If solubility should be high, KH value should be low. Which KH value is least? 3. 3 is least. KH value ಇದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ solubility ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು. So highest solubility ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ? Third one. So ಇದು wrong, ಇದು wrong. ಇದರ next ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ? Small value ಇರೋದು fourth one. So after third comes fourth one. After third comes second here. This is wrong, this is right. So number 1 is the least soluble. Why? Because it has got highest KH. Is that clear? So going by that logic and that relation, your answer is A. So like this you are supposed to be answering. KCET 2022 dalli nodri. Solubility of gas in liquid. Basically solubility of gas in liquid enidu? Exothermic. Exothermic is favored by low temperature. Yes or no? So decrease in temperature correct irbodu, decrease in temperature correct irbodu, increase in temperature is wrong, increase in temperature is wrong. Apart from that, pressure anna increase madbeko, decrease madbeko. If you increase the pressure, the gases come closer to each other and they can react with liquid. Athwa if you increase the temperature, that is a condition which you give for liquefying the gases. The force with which they interact with liquids would be higher. Is that clear? So therefore, if the pressure is applied on the gas, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Gas molecules can enter into liquid and be soluble into the liquid. So therefore, apart from decreasing the temperature, you should also increase the pressure, not decrease the pressure. So ನಿಮ್ಮ answer ಏನು? Option A, which is according to Henry's law. Henry's law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? If pressure is more, solubility is more. So increase in pressure, automatically temperature should be decreased because it is exothermic process. Is that clear? ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ನೋಡ್ರಿ. The pressure should be low and temperature should be high. That is, the gas should behave like an ideal gas. Henry's law perfectly apply ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ the gas ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, that should be behaving like an ideal gas. Ideal gas conditions ಏನ್ರಿ? Pressure should be low and temperature should be high. But if pressure is low and temperature is high, which are not the favorable condition for solubility. Solubilityಗೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾದಲ್ಲಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್
ಅದನ್ನು ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲೋವರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಯಾವ ಥರ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಗ್ಯಾಸು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾತ್ರ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್, ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಮೋನಿಯಾನ ನಾನು ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅಮೋನಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ. ವೈ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ it is dissociating to form ammonium ions and hydroxide ions. That is the reason Henry's law is not applicable, because it is only applicable when it is mixing, not producing anything else, not dissociating or associating, not combining with the solvent. Okay, right. Similarly nodri, the law is also not applicable for dissolution of HCl gas. HCl gas nanu water alli hakdaga HCl aqueous solution ಅಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು Cl ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಇಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಇಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಬಬಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಟ್ 293 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು? 293 ಕೆಲ್ವಿನ್. How many millimoles of nitrogen? ಅಂದರೆ number of millimoles of nitrogen. Number of millimoles of nitrogen ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Would dissolve in 1 liter of water. ಅಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 liter. Assume that nitrogen exerts a partial pressure. ಅಂದರೆ partial pressure of nitrogen ಎಷ್ಟು? 0.987 bar. Given that Henry's law constant kh for nitrogen is 76.48 kilobar. ಇದು ಕಿಲೋಬಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಬಾರಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕಿಲೋ ಬಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ರೈಟ್? ಎಸ್. ಈಗ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕು. ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ KH ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KH ಇಂಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನಮಗೀಗ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೈ KH. So what is partial pressure of nitrogen? 0.987 bar divided by KH. How much? 76480. 76480. So in that case, what would be the mole fraction? Right. So partial pressure is 0.987 divided by KH is 76480. So 0.987 divided by 76480. So this should be 1.29 into 10 raised to minus 5. Idu mole fraction of nitrogen. What is the mole fraction of nitrogen? Number of moles of nitrogen by number of moles of nitrogen plus a number of moles of water. Yes or no? Water ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ತೀರಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಈಗ? 1.29 ಇಂಟು 10 raised to minus 5 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. But what is the number of moles of water?
ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, 1 ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ 1000 cm3. ಎವ್ರಿ 1 cm3 is 1 gram, 1000 cm3 is 1000 gram. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ is 18. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 55.55 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 55.55 is equal to 1.29 into 10 raised to minus 5. Therefore, number of moles of nitrogen ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1.29 into 10 raised to minus 5 into 55.55. So, all put together ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ students? 1.29. So, 1.29 into 55.55. 1.29 into 55.55 is 71.65 into 10 raised to minus 5. ಏನಿದು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದು. ಬಟ್ ಅವ್ರೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೋಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಂಟು 10 raised to 3. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು? 71.65 ಇಂಟು 10 raised to minus 5 ಇಂಟು 10 raised to 3 ಅಂದರೆ 71.65 ಇಂಟು 10 raised to minus 2. ಅಥವಾ ಆಲ್ ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0.7165 number of millimoles. Is that clear, students? Right, this is how you have to apply this particular formula and calculate mole fraction. Mole fraction aad koodle number of moles aad koodle number of millimoles. Got it? Yes. Next, the mole fraction of helium. Mole fraction of helium. Mole fraction of helium in a saturated solution at 20 degree is 1.2 into 10 raised to minus 6. Find the pressure of the helium, and the pressure of the helium above the solution. Given Henry's law constant Kh is equal to 144.97 kilobar. Idanna bar alli madkotini so that I can go 3 digits front. So this is in bar. So this is Kh. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? Pressure. What is the formula we have? Partial pressure of helium is equal to mole fraction of helium into Kh. So what is mole fraction given? 1.2 into 10 raised to minus 6. Kh value 144,970. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 raised to minus 6 ಅಂದರೆ 0.144970. So all put together ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? That should come up to 1.2 into 0.144970. So partial pressure of helium should be 0.1739 bar baratte. Okay, so 1.2 into 0.14970 is 0.17. Let me check it again. 1.2 into 0.144970. Yeah, that is correct. Understood? By applying Henry's law formula, you can calculate these things. Got it? Next, applications of Henry's law. In the production of carbonated beverages ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು, ಸೋಡಾ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ವಾಟರ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ದು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮೋರ್, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. Solubility is directly proportional to pressure. So that is one application of Henry's law, where carbon dioxide can be dissolved more into your soft drink, soda water, as well as beer irbodu, champagne irbodu, etc. ಆ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸೀಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಅವೆಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ವೆನ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಬೌವ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಬಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಬಲ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಡೀಪ್ ಸೀ ಡೈವಿಂಗ್,
ಡೀಪ್ ಸಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ಯೂಬಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ದೇ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ. ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರ್ ನೈಟ್ರೋಜನು ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನು ಇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. It is not only oxygen but oxygen as well as nitrogen will be dissolving in the blood. ಆವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಾಬಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಗ, ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಮೇನ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಬಲ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಡೈವರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. Is that clear? When he is deep in the sea, he is not only breathing oxygen, he is also breathing nitrogen because pressure is high. When the pressure is high, he is going to breathe in nitrogen also. Is that clear? And once he comes to the atmospheric pressure, the nitrogen will bubble out. And these bubbles affect the nerve impulses and give rise to a disease called as bends. Idu ondsala kelidru. The disease associated with nitrogen in the blood, or the disease associated with bubbling of nitrogen when the diver come to the atmosphere is called as bends, right? Or decompression sickness. To avoid these bends and also toxic effects of high concentration of nitrogen in the blood, the cylinders used by the divers are filled by air diluted with helium ninda dilute ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Of course nitrogen ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, but nitrogen percentage ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. In order to avoid the amount of nitrogen in the compressed air, ಅದನ್ನು ಅವರು dilute ಮಾಡ್ತಾರೆ with helium, so that the amount of nitrogen taken in is less. Is that clear? So in the deep sea diving, there is application of Henry's law. In the production of beverages, carbonated beverages, there is application of Henry's law. And for climbers ಅಥವಾ people living in the high altitude, above sea level, right? At high altitude ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, partial pressure of oxygen is less than at the ground level. At higher altitude, partial pressure of oxygen would be less. As the pressure is less, ಏನಾಗುತ್ತೆ, there is a low concentration of oxygen in the blood and tissues of the people living at the high altitude. Pressure of the oxygen ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ amount of oxygen taken in is less. So therefore, amount of oxygen in the blood is also less. Consequently, they feel weak and they are unable to think properly, and that disease is called anoxia. The disease associated with lack of oxygen in the blood or lack of oxygen in the air taken in, that is called as anoxia. So here also there is application of Henry's law. Is that clear? Nodri, people living at higher altitude or in the deep sea diving or in the preparation of carbonated beverages, these are the application of Henry's law. Is that clear? Limitations of Henry's law ಮತ್ತೆ applications confuse ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. limitations ಏನಿದೆ, it should be applicable only for ideal gas which is at low pressure and high temperature, which is likely to be not possible because ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಲಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ನಂಬರ್ 2, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು ಸಾಲಿಬಲ್ ಕೂಡ, ಯಾವ ಗ್ಯಾಸು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಆ ಗ್ಯಾಸಸ್ನು ನಾವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೆನ್ರೀಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. Is that clear? These are the limitations and these are the applications. Okay, so we have done with nodri Henry's law. Lenin madidvi naviga, right? In the Henry's law, the statement is done, the expression is done, the relation with the temperature and solubility for different gas is done, MCQs asked in the previous exam is done, the demerits is done, and the problems are done, and the application is done. All this is important. PU Board 2024 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎತ್ತಿದು, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇನ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್
ಮತ್ತೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಾದರೂ ದ ವೆರಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ವೇರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲೀಚಟೇಲಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಹೀಟ್, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇವರ್ಡ್ ಬೈ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ನೋ. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್? ಯಸ್. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್? ನೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Is that clear, students? Just giving you an idea how the questions can be asked. Is that clear? Coming next to what? Raoult's law. Raoult's law ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು? You should know something about vapor pressure. What is the vapor pressure of a liquid or a solution? Is the pressure exerted by vapors in equilibrium with the liquid or solution at a particular temperature? If you consider a liquid, ಒಂದು liquid ಅನ್ನ ನೀವು if you go on heating it, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Evaporation. It produces more and more vapors. At the same time, ನೀವು ವೆಸಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದರೆ the vapors start moving. The vapors will start moving and they will hit the wall of the container and the surface of the liquid. When they are too much of vapors, when they can't move around, automatically they start hitting the surface of the liquid with high pressure. ಆವಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ನೀವು ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. Is that clear? In that case, what happens? Initially, vaporization was fast. Eventually, when more and more vapors are produced, condensation will start. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್, ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಂತೀವಿ? ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ವೇಪರ್ಸು ಯಾವ ಪ್ರೆಷರ್ನಿಂದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. The pressure exerted by the vapors in equilibrium with liquid solution at a particular temperature. Pressure exerted by vapors on the liquid or a solution at equilibrium at a constant temperature. Is that clear? ಅದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಾರ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ವೇಪರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಥರ್ಸ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೇಪರೈಸ್ಡ್. ಯಾವುದು ಈಸಿಲಿ ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಭಾಳ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So vapor pressure will be more if intermolecular force of attraction is less. Is that clear? So vapor pressure would be inversely proportional to intermolecular force of attraction. That implies vapor pressure of diethyl ether is less than the vapor pressure of ethanol. In the ethanol, due to hydrogen bonding, force of attraction high ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವೇಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಸ್. Is that clear? Definition of vapor pressure: directly proportional to temperature, inversely proportional to force of attraction. Vapor pressure of liquid solutions and Raoult's law. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. Let me consider one particular solution. ಈ solution ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್. both of them are liquids.
I have a solution where there are two components and both of them are liquids. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ 1 ಕೂಡ ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ 2 ಕೂಡ ವೇಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಿಕ್ವಿಡ್ 1ದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ವೇಪರೈಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ 2ದು ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ವೇಪರೈಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ವೇಪರೈಸಿಂಗ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಓಲಟೈಲ್, ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಓಲಟೈಲ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ಓಲಟೈಲ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಓಲಟೈಲ್, ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಕೂಡ ಓಲಟೈಲ್. ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಎರಡು ಓಲಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಓಲಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಓಲಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನಿಂದ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನಿಂದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 50-50. ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಎರಡೂ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ವೇಪರ್ ಆಗಿ ಎರಡೂ ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದರ್ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ವೇಪರೈಸ್. ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ವೇಪರೈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. So in this case, let me consider that I have a liquid A. I have a liquid A. Only liquid A. ಇದರ only liquid A ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು? PA0. What is PA0? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ A ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ I have another one, liquid B, only pure B. ಇದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಷ್ಟು PB0. PA0 is the vapor pressure of pure A, PB0 is the vapor pressure of pure B. ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಏನೂ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನೂ ಇದೆ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೇಪರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಇದೆ, ಬಿನೂ ಇದೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ. ಓನ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ಪಾರ್ಷಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಾರೆ. ಓನ್ಲಿ ಎ ಇದ್ದಾಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎ ಈಸ್ PA0. ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬಿ ಈಸ್ PB0. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ pressure exerted by A is PA, pressure exerted by B is PB, which is nothing but partial vapor pressure of A and B. Is that clear? According to Raoult's law, ಯಾವ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಓಲಟೈಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್, ಪಾರ್ಷಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ PA as well as PB is equal to product of mole fraction of that component and partial vapor and vapor pressure of its pure component. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? PA ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೇನೋ, ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೇನೋ ಇಂಟು ಓನ್ಲಿ ಎ ಇದ್ದಾಗ PA0 ಎಷ್ಟಿತ್ತು, PB0 ಎಷ್ಟಿತ್ತು. Partial vapor pressure of A is product of mole fraction of A in the mixture and vapor pressure of pure A. Partial vapor pressure of only B is product of mole fraction of B in the mixture and vapor pressure of only B liquid. Artha aita? This is Raoult's law of liquids containing volatile solute or Raoult's law of liquid in liquid solutions. Is that clear? So what would be the statement? The partial vapor pressure or in a binary solution. First let us consider in a binary solution. In a binary solution,
containing in a binary solution containing two volatile components ಅಂದ್ರೆ liquids, two volatile components, the partial vapor pressure of each component, in a binary solution containing two volatile components, the partial vapor pressure of each component is equal to the product of its mole fraction and the vapor pressure of its pure component. This is the statement, this is the mathematical form. Is that clear? ಈಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ the total pressure ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್. ಈಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಏನಿದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸಾಲಿಡನ್ನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್. ಆ ಸಾಲಿಡನ್ನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್. Is that clear? If you take two liquids, both of them are volatile. If you take liquid solvent and solid solute, solid is non-volatile, only liquid is volatile. So solid ಅನ್ನ liquid ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡ liquid ಮಾತ್ರ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Is that clear? Consider here. ಈಗ let us consider ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ರ ತುಂಬ ಇರೋದು ನೀರು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ನೀರು ಮಾತ್ರ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟದ ವೇಪರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ದು ವೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್, ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರಿರುತ್ತೆ. ನೀರು ಪ್ಲಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್, ಅದು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ನಿಂದ ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್, ಅದು ವೇಪರೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೂ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ವೇಪರೈಸ್ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ವೇಪರ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಟು, ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ PA0. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ PS. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, PA0 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ PS. ಅಥವಾ ಇದನ್ನು PA0 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿ PA ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ PA0 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ PA.
ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಏನಿದು PA0 ಮತ್ತು PA ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅದೇ PA0 ಮೈನಸ್ PA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮತ್ತೆ PA0 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊದಲ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು PA ಅಥವಾ PS ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಮೊದಲೇನು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಓನ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ದು ಅದನ್ನು PA0 ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಾಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ Raoult's law for non-volatile solute. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು? ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದೋಸ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ ದೇ ಫ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್? ನೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್. ಏನು ವೇಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೇರ್ ಫಾರ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಹಳ ಇದ್ದರೆ ವೇಪರ್ಸು ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ವೇಪರು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೇಪರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಿಂದ, ವೇಪರ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಿಂದ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ Raoult's law of binary solution containing non-volatile solute. So how do you state that? In a binary solution containing a non-volatile solute, the vapor pressure of the solution is directly proportional to mole fraction of only solvent. ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಇಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಟೇಟ್ ದಿಸ್? ಇನ್ ಅ ಬೈನರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, in a binary solution, in a binary solution containing non-volatile solute, containing non-volatile solute, the vapor pressure of the solution is directly proportional, is directly proportional to the mole fraction of solvent in solution, solvent in solution. Howdala? So how do you write this? Partial pressure of the vapor pressure of this solution is directly proportional to mole fraction of only solvent. Solvent yaudu? A. Is that clear? Total vapor pressure of the solution is directly proportional to mole fraction of the solvent. Solvent ನಾವು ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿವಿ? A ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. Is that clear? Or we can write vapor pressure of the solution is equal to PA0 being a proportionality constant ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು into XA. ಸೊ PA0 into XA ನೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ XA is equal to, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ದೇನಾ ಈಗ? PA0 into XA ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ನೌ ಸಿನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತೂ ನಮಗೆ
ವೇಪರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ವೇಪರೈಸ್ ಆದರೂ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇಪರೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದೇರ್. ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ರೈಟ್. ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಾವು? ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಿಂದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎಸ್ ಆರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಎ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ vapor pressure. Raoult's law of the vapor pressure of the solution containing both components volatile. Here only one is volatile, the solute is non-volatile. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ KCET 2024 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಏನದು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ 18 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 178.2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು? 178.2 ಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 760 ಟಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅನದರ್ ಲಾ ಕಾಲ್ಡ್ as what? Raoult's law of relative lowering of vapor pressure. You know that what is relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of the solute. ನಿಮಗೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್? ಪಿ ಎ ನಾಟ್. PA naught minus PA divided by PA naught is equal to mole fraction of the solute. What is mole fraction of the solute? Number of moles of solute by total number of moles. So here PA naught minus PA divided by PA naught, ignoring the number of moles of solute to be very less, we will have N2 by N1. What is N2? Mass of the solute by molecular mass of the solute. Idu mass of the solvent by molecular mass of the solvent. All put together nim formula ಏನು ಬರುತ್ತೆ? P naught PA naught minus PA divided by PA naught is equal to W2 by M1 into W1 by M2. Sorry. W2 by M2, sorry. W2 M1 by W1 into M2 ಬರುತ್ತೆ. Got it? So this equation can be of the form M2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, M2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ. If you take M2 on this side, you are left with W2 M1 upon W1 into PA naught by PA naught minus PA. This is the formula that you can have to calculate molecular mass. Okay, right. Now coming to this particular problem. Illa nodri, partial vapor, vapor pressure of the solution kelidaralla. If the vapor pressure of the solution is asked, we have a formula. What is that? PA naught minus PA divided by PA naught.
ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು, W2M1 ಬೈ W1M2 ಬಂದಿತ್ತಾ, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ PA0 ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಎಷ್ಟು 760. PA ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು. PA ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ A ವೆನ್ A ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. PA0 ಎಷ್ಟೀಗ 760 ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W2 ಎಷ್ಟು 18. M1 ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ, ವಾಟರ್. ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವಾಟರ್, ಎಸ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು 18 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. M2 ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸು 180 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತಂದರೆ ಇದು 18 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ W1 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 178.2. ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 180 ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, M2. ಸೊ 18 1s 18, 10 ಆಯ್ತಿದು. ಸೊ 10 1s 1.8 ಆಯ್ತಿದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತು, 760 ಮೈನಸ್ PA ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 760, ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, 760 ಇಂಟು 1.8 ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 178.2. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹತ್ತತ್ರ ಇದಾ, ಓಕೆ. ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1.8 1s ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100s ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ 0 and 0 goes, 10 1s 10, 7.6. ಸೊ PA ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 760 ಮೈನಸ್ 7.6 ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 753 ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 752.4 ಇದೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಐಡಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಿ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಬೆ ಮಾಡಲ್ವೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಬೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ದೇರ್ ಎರಡು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು, ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಪಾರ್ಷಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಮೋಲ್ fraction of that particular component and vapor pressure of the pure component. PA equal to PA0 into XA, PB equal to PB0 into XB ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, that. ಅದು ಒಬೆ ಆದರೆ your total pressure should be equal to PA plus PB. So that is what is obeying Raoult's law. If the solution obeys Raoult's law at all concentration and temperature, it is ideal. If it is not obeying, it is not ideal. Is that clear? Okay. In simple terms, ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಬರೆಯೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒಬೇ Raoult's law at all concentration and temperature. ಒಬೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ PT is equal to PA plus PB ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ PA is equal to PA0 into XA ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ PB is equal to PB0 into XB ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡು ನಾಟ್ ಒಬೇ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಒಬೇ Raoult's law at all conditions of concentration and temperature. ಡು ನಾಟ್ ಒಬೇ ಅಂತಂದರೆ there are two types. ಒಂದು ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ Raoult's law, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ Raoult's law. ನೆನಪಿರಲಿ, ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಒಬೇ Raoult's law. ಡು ನಾಟ್ ಒಬೇದಲ್ಲಿನೇ ಏನಿದೆ, ದೇ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ Raoult's law in the positive manner and negative manner. I will tell you what is positive and negative manner. They are called as positive, they are showing positive deviation type 1, negative deviation type 2. Is that clear? Basically ideal solution ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಎ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಬಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಎದಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಪ್ಯೂರ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎ ಬಿದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಒಬೇಯಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ
ಪ್ಯೂರ್ ಎದಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಪ್ಯೂರ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎ ಬಿದಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಎದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬಿದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 0. ಇದು 1 ಲೀಟರು, ಇದು 1 ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 2 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಇದ್ದಷ್ಟು ಎ ಮಧ್ಯ ಇರೋಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿ ಮಧ್ಯನೂ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯನೂ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಪಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಪಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಿಯರ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಅಪಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು 1 ಲೀಟರು, ಇದು 1 ಲೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಲೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಲೀಟರ್, ಇದು 1 ಲೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ದಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2 ಲೀಟರ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಹೀಟ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಏನೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಸಾರ್ಬು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಪಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ it is endothermic process where delta H upon mixing is positive. Ille delta H upon mixing is negative. Is that clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬು ಆಗಿಲ್ಲ, ರಿಲೀಸು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಒಬೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇಪರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್, ವೇಪರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನೇನು ನೋಡ್ರಿ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ದೇ ಒಬೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಒಬೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 2 ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Distance number 3 regarding change in volume. Difference number 4. Difference number 4 regarding change in heat. Difference number 5 regarding change in temperature. Difference number 6 regarding change in pressure. Is that clear? So this is again one here. Second one is regarding interactive forces. Idu ಎರಡನೇ point. Third point is regarding volume change. Fourth point is regarding enthalpy. Fifth point is regarding temperature. Sixth point is regarding pressure. Is that clear? First point is this one for both. Second point is this one. Third point is regarding change in volume. Fourth point is regarding change in heat.
change in heat. Fifth point is regarding temperature. Sixth point is regarding the pressure. Okay, now the examples, if you have to take the most simple examples for ideal solution, ethyl bromide and ethyl chloride mixture is ideal solution. Athava benzene and toluene can be taken as an example for ideal solution. Non-ideal solution showing positive deviation where interactive forces decrease. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವೇನು ತಗೋಬಹುದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ethanol and water. I can take an example, and I can take an example of ethanol and acetone. Ethanol and acetone. Non-ideal solution showing negative deviation, I can take an example of nitric acid and water as one example. Amele chloroform and acetone as another example. Why chloroform and acetone andre nodkodri illi. I am having CHCl3 idanna acetone jote mix madidare ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡರದ್ದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಥನಾಲ್ ಮಧ್ಯ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದರ ಮಧ್ಯ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸಿಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ, ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಅಸಿಟೋನ್ದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ವೇರ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್? ಎಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಐಡಿಯಲ್ ಯಾವುದು ನಾನ್ ಐಡಿಯಲ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಪಿ ಎ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಎ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ ಆರ್ ಪಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಪಿ ಎ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ, ಪಿ ಬಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎ 0ದಿಂದ 1 ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಪಿ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಪಿ ಎ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ 1 ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಸೇರಿದರೆ 1 ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಈಸ್ 1, ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ 0. ಸೊ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಪಿ ಬಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಬಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎ. Is that clear? Now at any point, for example, if I want it at this particular point, what is the variation? At this particular point, I am going to take it as what? XA. XA ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, XB value ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Is that clear? Sorry. XA is increasing alva. Yes. XA is about 0.7. XB is about 0.3. At this particular point, since XA is more, my PA would be how much? Is to PA. This much is PA. What is PB? This much is PB. Is to PB is to PA. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದರೆ PA plus PB ಇಷ್ಟು PA ಇಷ್ಟು PB ಇಷ್ಟು PB. ಇದು PA ಅಲ್ವಾ? ಈ PB ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ರಿ, ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? P total ಸಿಗುತ್ತೆ. That is nothing but PA plus PB. So this is the line for P total. This is the line for P total. I can explain it to you again. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, at the center ತಗೋರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. At the center ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ? XA is 0.5, XB is 0.5. If XA is 0.5, ಇದು PA. If XB is 0.5, ಇದೇ PB. ಇಷ್ಟು PA ಇದೆ, ಇಷ್ಟು PB, ಇಷ್ಟು PB ಇದೆ. ಇಷ್ಟು PAಗೆ ಇಷ್ಟೇ PB ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? P total ಸಿಗುತ್ತೆ. So therefore this is the line for P total. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ
ಪಿ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಪಿ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರ್ವ್ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ non-ideal solution showing positive deviation, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಲುಕ್ ಆಟ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಥರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾ, ಈ ಥರ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದೆ, ಐಡಿಯಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಐಡಿಯಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್, ರೈಟ್? ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ದ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ideal solution. The vapor pressure is found to be less than that. Vapor pressure of B is less than that. Vapor pressure of the solution is less than that. Less than that andre it is showing negative deviation. For ideal solution, more than ideal solution vapor pressure idre positive deviation. Less than ideal solution vapor pressure idre negative deviation. This is the graph for showing ideal solution, positive deviation from Raoult's law, negative deviation from Raoult's law. Is that clear? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, KCET 2024 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ? ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ HCl ಏನಾಗುತ್ತೆ? H3O plus Cl minus ions ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಥನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮಿಥನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಪ್ಲಸ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? H3O plus nitrate ions attract and therefore force of attraction increases and again it is a negative deviation. Acetone and chloroform ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾನು, acetone and chloroform, this is the chloroform and acetone ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ there will be certain amount of hydrogen bonding, so therefore attractive forces increase ಆಗೋದ್ರಿಂದ again negative deviation. so attractive forces decrease ಆಗಿರೋದು alcohol ಅಲ್ಲಿ benzene add ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ, so therefore ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ B ಆಗುತ್ತೆ. Is that clear? If you know the information regarding what is ideal solution, what is non-ideal solution, you can answer such questions. Again KCET 2024 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, a mixture of phenol and aniline shows a negative deviation. ಫಿನಾಲು ಮತ್ತು ಅನಿಲೀನ್ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಫಿನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮದು? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫಿನಾಲ್. ಪ್ಲಸ್ ಅನಿಲೀನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮದು? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಲೀನ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಈ ಎರಡು ಸೇರಿದರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟು ಪೋಲಾರ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಇಂಟ್ರಾಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಎರಡದ್ರ ಮಧ್ಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನಿಲೀನ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಇದು ಅನಿಲೀನ್ ಅಲ್ವಾ? ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, that is called as hydrogen. What is hydrogen bonding? The force of attraction existing between hydrogen atom and highly electronegative atom. That force of attraction is called hydrogen bonding, and it is between two different molecules. It is called as intermolecular hydrogen bonding. ಈ ಥರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಇಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ.
Is that clear? PU Board 2024 question ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಇಥನಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಟೋನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ದಷ್ಟು, ಸೊ ಲೆಸ್ ಪೋಲಾರ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೀಸನ್. ಏನ್ರಿ ರೀಸನು? ಇಥನಾಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH. Ethanol molecules are held by hydrogen bonds. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಯಾವುದು, acetone, which is less polar, which cannot have hydrogen bonds with water molecule, with ethanol molecule as much as between ethanol and ethanol molecule. Therefore, there is decrease in the strength of hydrogen bonding, or there is a decrease in strength of interactive forces. Therefore, interactive forces decrease aad koodle it becomes a positive deviation. Is that clear? Right. Next nodi students, azeotropic mixtures. Say for example you are distillating a particular mixture. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ, ರೈಟ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 300 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರನ್ನು ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನನಗೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಟ್ 300 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನನಗೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ದು ವೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಇದೆ. ಆಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇದೆ. ಆ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ವೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಏನಂತಾರ, ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ of two components at a particular composition which boil at the same temperature, having same composition in the vapor phase. Is that clear? Vapor phase ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇದ್ದರೆ ವೇಪರ್ದಲ್ಲೂ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. Such mixtures are called as azeotropic mixtures. Is that clear? Azeotropic mixtures are what? The mixture of two components, mixture of two components at a particular composition, which boil at the same temperature, having same composition in vapor phase. Okay, athava you can write which boil at the same temperature or they have same composition in the vapor phase. They are called as azeotropic mixture or azeotropes. Illa nodri, we are having azeotropes, 96% alcohol, 4% water. That is one of the example of azeotropic mixture. Here we are having components A and B. For example nodri, A and B,
ರೈಟ್. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್? ಎದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಬಿದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದಿದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್. ಎದ್ದು ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಬಿದು ಒಂದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೆರಡದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಚ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ maximum boiling azeotrope. Is that clear? In minimum boiling azeotrope and minimum boiling azeotrope ಆಗಿದ್ದರೆ that will be a solution showing a positive deviation. Positive deviation ಅಂತಂದ್ರೆ after mixing the two components the force of attraction would be lesser than that which was before mixing. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೋ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೋ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು? 4.37 ಅಂದರೆ ಒಂದು 63% ವಾಟರನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ at this particular amount ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ ವೇರ್ ವಾಟರ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 373, ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದು ಇಷ್ಟು, ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವೆರಡದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್ದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟರನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಜೊತೆ ತಗೋರಿ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ 71.69% ಬಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದರ ಜೊತೆ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತೀರಿ? 28.31% ತೊಗೊಳ್ರಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ಇದು ವಾಟರು, ಇದು ಪ್ರೊಪೆನಾಲು. ವಾಟರ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ 373, ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ 370. ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್. ಅಂದರೆ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಿದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್. ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ like water and HCl. HCl is 20.3 ತಗೊಳ್ರಿ. ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ 79.7% ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 373, HCl ಅದು 188. ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Minimum boiling point, minimum boiling azeotropes are the same examples which are showing positive deviation from Raoult's law. Maximum boiling azeotropes are the same examples which are showing negative deviation from Raoult's law. Definition of azeotropes, examples of azeotropes: minimum boiling, maximum boiling. Numericals nodi students. The mole fraction of ethyl alcohol is given. The mole fraction of ethyl alcohol in its solution with methyl alcohol. ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು? 0.80. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದು ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.2 ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ 1 ಆಗಬೇಕು. ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅಗೇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 40 mm. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಐಡಿಯಲ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ethyl alcohol at the temperature. So this is vapor pressure of only ethanol. What is its vapor pressure in solution? Andre vapor pressure of ethanol in solution. Vapor pressure of ethanol in solution. Idu pure ethanol. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಇಥನಾಲ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ರೌಲ್ಟ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದು ನಮಗೆ 40 ಇದೆ, ಮೋಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ 0.82 ಇದೆ, n2 0, n2 4 32, ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ, 32 mm. 32 mm is the vapor pressure of ethanol in the solution. ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. Got it? Next. Vapor pressure of pure liquid A. Pure liquid A ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮಗೆ 40 mm. ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದೇ ಎ ಅನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಇದೇ ಎ ಅನ್ನು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಬಿ ಜೊತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 32 mm. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನು ಬಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು 32 mm. Calculate the mole fraction of A in the solution if it obeys Raoult's law. Raoult's law ಅನ್ನು obey ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ PA is equal to PA0 into XA. PA is 32, PA0 is 40, XA is 2. So XA would be 32 by 40. Yes or no? 4 8s are 4 10s are. Yes or no? 8 by 10 should be 0.8. Mole fraction of A is 0.8. That's all. Yes or no? So PA naught is 40, PA is 32. Mole fraction is asked. Mole fraction is equal to PA by PA naught. PA is 32, PA naught is 40. 4 8 4 10, n2 upon 10 is how much? 0.8. Okay, right. Next. Two liquids A and B on mixing form ideal solution. Two liquids A and B ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. Their vapor pressures in the pure state of A ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೆಷರು 200 mm. ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 100 mm. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ವಿತ್ ದ ಇಕ್ವಿಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ವೇಪರ್ ಫೇಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ partial pressure by total pressure. Remember that, right? So now YB ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we need to calculate PB by PT. ಇವೆರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. ರೈಟ್, ನಾವು PA ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, PB ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ PB ತೆಗಿಬೇಕು, PT we can calculate that first. What is a PT equal to? PA plus PB. Okay. Now, two liquids A and B on mixing form ideal solution. Their vapor pressures are given. What will be the mole fraction of B in the vapor pressure? In equilibrium with the equimolar solution of the two. Equimolar solution of the two andre number of moles of A and number of moles of B ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವ. ಆವಾಗ mole fraction of A, mole fraction of B ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ. Yes or no? So what is the PA? PA naught into XA. What is the PB? PB naught into XB. But XB and XA both of them are same alwa. So XA is also mattili XA anta baribodu. What is PA naught? 200. Right? Now if they both of them are same, XA illi nodri. If they both of them are same, I can write XA plus XA as 1. Therefore XA becomes equal to 0.5 alwa. Right? So this becomes a 0.5. Directly ille substitute ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So we can have it as XB only, no problem. Equimolar ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು half ತಗೋಬಹುದು. So PB naught is 100 into 0.5. So 200 into 0.5 ಅಂದ್ರೆ 100, 100 into 0.5 ಅಂದ್ರೆ 50, 100 plus 50 ಅಂತಂದ್ರೆ 150 mm is our total pressure. Is that clear? In the meanwhile, only PB ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. Only PB ಬಂದಿರೋದು 50. Only PB is
50. So what is vapor pressure in the vapor phase, mole fraction in the vapor phase? PB by PT. PB is how much? 50. This is 150. 51s are 53s are 1 by 3 is 0.333. So this is our answer. Is that clear, students? Right. Next, coming to colligative properties. If we consider dilute solutions, they are associated with certain properties, and those properties are going to depend only on the number of solute particles in that solution, not on the nature of the particles. Is that clear? So colligative properties are also called as democratic properties. They are also called as democratic properties. ಈಗ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ರು ಅನ್ನೋದು depends on who has got more vote. Purely depends on the number of voters, not on the nature of the voters. So ನನಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನನಗೆ ವೋಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದರೂ ನಾನೇ ಗೆದ್ದಂಗೆ. ನೋ, ನನಗೆ ವೋಟ್ ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದರೆ ಐ ಲಾಸ್ಟ್, ವೋಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದರೆ ಐ ವಾನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ colligative properties are also called as democratic properties. So how we can define these properties? These are the properties. These are the properties. These are the properties of dilute solutions, in which these are the properties of dilute solutions which depend only on number of solute particles, and not on nature of solute particles. Are called as colligative properties. Number of particle ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಅಯಾನಿಕ್ ಇದೇನೋ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೇನೋ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ colligative property are not depending. Colligative properties are purely depending on number of solute particles, not on the nature of the solute particles. They are called as colligative or democratic properties, and we have 4 properties. One, relative lowering of vapor pressure. Two, elevation in boiling point. Three, depression in freezing point. Four, osmotic pressure. These are the 4 colligative properties. Relative lowering of vapor pressure is given by P0 minus PS upon P0. ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು PA0 ಮೈನಸ್ PA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PA0. ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಾರೆ. ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ TB. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ TF. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ pi. These are the 4 colligative properties which we are going to study. They depend only on the number of particles, not on the nature of particles. Relative lowering of vapor pressure, I have already told you what is a relative lowering of vapor pressure. Already defined ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ. Lowering of vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent. P0 minus PS upon P0, or P0 of A minus PA upon PA0, all are same. PS ಬರೆದ್ರೆ vapor pressure of solution, PA ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ vapor pressure of the solution containing only volatile solvent is A, other one is non-volatile solute. Is that clear? According to Raoult's law, P0 minus P or PA0 minus PA upon PA0 is equal to mole fraction of the solute. This can be written as what? I have already done it. I am doing it once again to get the formula. PA0 minus PA upon PA0 is equal to mole fraction of the solute andre N2 upon N1 plus N2. Considering the solution to be very dilute, andre number of moles of the solute. Very initially I have told you 2 stands for solute, 1 stands for solvent. If number of moles of solute is considering to be lesser than N1,
I can ignore n2 when I am adding, not when I am dividing. Add ಮಾಡುವಾಗ difference ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. So therefore I can simply avoid it. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, n2 upon n1 ಬರುತ್ತೆ. Therefore PA0 minus PA divided by PA0 is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? What is n2? Mass of the solute by molecular mass of the solute by n1 ಅಂದರೆ mass of the solvent by molecular mass of solvent, which I can write it like W2 by M2 into M1 upon W1. Now I can take M2 on this side. M2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ, M2 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? W2 M1 upon W1. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? PA0 upon PA0 minus PA ಬರುತ್ತೆ. This is what is the molecular mass of the solute ಅನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ PA upon PA0 minus PA ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? PA0 minus PA upon PA, ಅದು PA0 ಅದರದ್ದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ PA0 ಮೈನಸ್ PA upon PA0. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಲೋವರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. 2 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರೀತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಇದ್ರೆ ಏನದು? ಸೊಲ್ಯೂಟ್. W2 ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. W1 ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಇದು ಮಾಸ್ ಆಫ್ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. M1 ಅಂದರೆ ಏನಿದು? M ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, 1 ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ 5% ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ 5% ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ 5 ಗ್ರಾಮ್. 5% ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ 5 ಗ್ರಾಮ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ 5% ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ 745 mm. aqueous solution ಅಂದರೆ water is solvent. Water is solvent ಅಂದರೆ vapor pressure of pure solvent is 1 atmosphere. 1 atmosphere is equal to 760 mm. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ P0 ಸಿಕ್ತು. PS ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? We have written it as PA. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು PA0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Calculate the molecular mass of the solute ಅಂತಂದ್ರೆ I should calculate M2. Is that clear? So what is M2 formula we have had? M2 is equal to W2 M1 upon W1 into PA0 by PA0 minus P. Is that clear? Now what is a W2? 5 gram. What is M1? Molecular mass of solvent. Solvent ಯಾವುದು? Aqueous solution ಅಲ್ಲಿ water solvent. So that is 18 gram per mole. So molecular mass is taken to be 18. What is W1? Mass of the solvent. Mass of the solvent ಎಷ್ಟಿದೆ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 5% aqueous ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು 95 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ W1 is 95. PA0 ಎಷ್ಟಿದೆ? 760. PA0 minus PA, 760 minus 745 is nothing but 15. Is that clear? So 5 ones are 5 threes are 3 ones are 3 sixes are. So ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? 6 into 760 divided by 95. 6 0 0 6 6 36 3 3 3 6 7 42 45 divided by 95. So 4560 divided by 4560 divided by 95. 4560 divided by 95 ಅಂದರೆ 48.
48 gram per mole is the molecular mass of the solute. Is that clear, students? Next, vapor pressure of pure benzene. Vapor pressure of pure benzene. Solution alli innu add madilla. Vapor pressure of pure benzene is 0.850 bar. ಒಂದು ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಸಾಲಿಡ್ 0.5 ಗ್ರಾಮ್ ಅದರ ವೇಟು, ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟದ ವೇಟು 0.5 gram, W2 0.5 gram because it is solute, is added to 39.8 gram. 39.8 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹಂಗಾದರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ನಮ್ಮದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, 39.8 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂದರೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 78 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ mole. The vapor pressure of the solution, vapor pressure of the benzene ಆಯ್ತಿದು, vapor pressure of the solution ಅಥವಾ vapor pressure of benzene in that particular solution is 0.845 bar. It is in bar, it is in bar. Find the molecular mass of the solute ಅಂದರೆ M2 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ M2 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಮದು M2 ಈಕ್ವಲ್ ಟು W2 M1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W1 ಇಂಟು P0 PA0 ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, PA0 ಮೈನಸ್ PA ಅಂತಂದರೆ PA ಈಸ್ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ W2 ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ PA0, ಇದೇ ನಮ್ಮ PA ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, W2 ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 0.5, M1 ಇದೆ 78, W1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 39.8, PA0 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 0.850, ಇದು 0.850 minus 0.845. So this should come up to, let us find all together once. .5 into 78 into 0.850, that should be 33.15. Ille 39.8 into 0.850 0.85 0.005. That comes to be again 39.8 into 0.005. 39.8 into 0.005 is 0.199 and this is 33.15. 33.15 divided by 0.199 should be 166.58 gram per mole. So substitution and calculation ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರಿಬೇಕು, ಯಾವುದು ಗಿವನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ P0 ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 92 mm. 18.1 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್. ಯೂರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನದು, ಅದು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. 18.1 ಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ 100 ಗ್ರಾಮ್. ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 5 mm. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ 5 mm. 5 mm ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 87 mm ಆಯಿತು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Calculate the molecular mass of the urea. Urea is a solute. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? PS equal to PA is reduced by 5 mm ಅಂದರೆ 92 ಇದ್ದದ್ದು, ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 92 ಇದ್ದದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದಾಗ 5 mm ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 87 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಅಥವಾ PA0 ಮೈನಸ್ PA ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 5 mm ಬಂತು. ಹಿಂಗೂ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ W2 M1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ W1 ಇಂಟು PA0 ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ PA0 ಮೈನಸ್ PA. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ W2 ಇಯರ್ 18.1, ಅವರ್
M1, what is M1? Molecular mass of solvent. Solvent yaudili? Solvent yaudili? Water. Water molecular mass is to 18 gram per mole. So I'll take it as 18. What is mass of W1 andre mass of solvent, which is 100. PA0 ಎಷ್ಟಿದೆ 92 divided by difference ಎಷ್ಟಿದೆ 5. Is that clear? So we can calculate it directly. 18.1 into 18 into 92. 18.1 into 18 into 92. 29,973.5. 6. 100 into 5, 500. So this one divided by 500 should be 59.94 gram per mole. Is it not simple? Right. We have solved 1, 2, 3 problems based on only relative lowering of vapor pressure, because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ PU Board 2023 ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿರೋದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಅದು ಓನ್ಲಿ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಎಷ್ಟು 200 mm. ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 78 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಬೆನ್ಝೀನ್ ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 78 ಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದರೆ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು 78 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಥವಾ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ PA ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 195 mm. ಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ನಾಟ್ ತೆಗೆದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ M2. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು 78 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. M2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W2 M1 ಅಪಾನ್ W1 ಇಂಟು PA0 by PA0 minus PA. ನಿಮ್ಮ W2 ಎಷ್ಟು 2 ಗ್ರಾಮು. M1 ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇಸ್ 78. W1 ಅಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 78. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 78. ಯಸ್, 78 ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಲ್ಲೇ. ರೈಟ್. PA0 ಎಷ್ಟಿದೆ? PA0 200 ಇದೆ. PA ಎಷ್ಟಿದೆ? PA ಎಷ್ಟಿದೆ? 195 ಇದೆ. 200 minus 195 is 5. So 5 ones are 5 40s are. Yes or no? 40 into 2, 80. So 80 gram per mole is our answer for molecular mass of the solute, asked in 2023. Similar problems ಏನ ಮಾಡಿಸಿರೋದು. Is that clear? All this problems what we have done 1, 2, 3 ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ you will be able to solve the same thing. Is that clear, students? So this is about relative lowering of vapor pressure. Next ನೋಡಿ students, the second colligative property, that is elevation in boiling point. It is also called as ebullioscopy. First of all ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, what is boiling point? ಓಕೆನಾ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ at which vapor pressure of a liquid is equal to atmospheric pressure, is equal to 1 atmospheric pressure. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಟ್ ವಿಚ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈಗ ನೀವು ಆಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ
1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ now what happens if you consider ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ P0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ P ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. 100 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ಗೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 100 ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೂ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆವಾಗ ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ಅದೇ ವಾಟರ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ವಾಟರ್ದು 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋ ತನಕ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಟರನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ನಿಮ್ಮದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೀಟ್ ಇಟ್ ಮೋರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ, ವಾಟರ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟರನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, if you are not able to see this, I think now it will be fine. If you are drawing vapor pressure, ಇದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಾಫು, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಸಾಲ್ವೆಂಟದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೀಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಷ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸಾಲ್ವೆಂಟದ್ದು ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ಐ ಗೋ ಆನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ದಟ್, ಸಾಲ್ವೆಂಟದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಲ್ವೆಂಟದ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಯಿತೋ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ at this particular point solvent the vapor pressure 1 atmosphere ಆಯಿತು. therefore this is called as free boiling point of pure solvent. at this particular temperature solution the vapor pressure 1 atmosphere ಆಯಿತು. therefore ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಂತಾರೆ? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ TB is more than TB0. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? ಡೆಲ್ಟಾ TB. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ರೀ? ಡೆಲ್ಟಾ TB. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ TB minus TB0. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್
TB, which is the boiling point of solution, is more than a boiling point of solvent, because vapor pressure of solution is less than vapor pressure of solvent. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದು ಚೂರೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು. ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಷ್ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯೋ. ಎಷ್ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ directly proportional to molality. Molality is nothing but what? Number of moles of the solute added per kg of the solvent. Delta TB is directly proportional to molality, and this delta TB is equal to proportionality constant Kb into m. This delta TB is equal to proportionality constant Kb into m. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ದ್ವಿ ನಾವೀಗ, ಎಷ್ಟು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ನೌ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅ proportionality constant Kb into m. Kb into m, where Kb is called as ebullioscopic constant. Ebullioscopic constant ಅಥವಾ molar elevation constant. Molar elevation constant. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ, right? Now we know that, you can take it as equation number 1. We know that what is a molality? Molality is given by 1000 into W2 by M2 into W1. I have already told you, 1 stands for solvent, 2 stands for solute. W2 ಅಂದರೆ mass of the solute, M2 ಅಂದರೆ mass of W2 ಅಂದರೆ mass of solute, M2 ಅಂದರೆ molecular mass of solute, W1 ಅಂದರೆ mass of solvent. Yes or no? ಅದನ್ನು this molality ಅನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, substitute in equation 1. Substitute the value of molality in equation 1. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು 1000 ಇಂಟು W2 by M2 into W1. In general, keeping the numbers first, ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ, 1000 kb W2 divided by M2 into W1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. This is your expression to calculate delta TB with respect to molecular mass of the solute and mass of solute and solvent. Is that clear? Previously ಏನು ಬರ್ದಿದ್ರಿ ನೀವು, delta TB and TB not ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ simply we can calculate it like this. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, W2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, M2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, M1 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, whereas M2 is on the denominator. So therefore we can say that delta TB and molecular mass are inversely proportional. ಆಮೇಲೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1000 kb W2 by delta TB into W1. Okay, so this is also the formula to calculate molecular mass of the solute with respect to delta TB. Delta TB ಕೇಳಿದರೆ ಇದು, M2 ಕೇಳಿದರೆ ಇದು, and please make sure that M2 and delta TB are inversely proportional to each other. Is that clear? Now from equation 1,
From equation 1, if molality is equal to 1, what do you mean by molality is equal to 1? Molality is equal to 1 andre enri? Molality is equal to 1 andre, if 1 mole of solute, is in 1 kg of solvent, ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? Molality is equal to 1 andre 1 mole of the solute is equal to 1 kg of the solvent. Equation 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Equation 1 becomes what? Equation 1 becomes delta TB is equal to KB. Delta TB is equal to KB. Yes or no? Molality 1 ಆಗಿದ್ದರೆ delta TB is equal to KB. So how do you define KB then? KB ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? KB is molar elevation constant. What is molar elevation constant? It is delta TB. What is delta TB? Elevation in boiling point. Elevation constant is, molar elevation constant is elevation in the boiling point produced when 1 mole of the solute is added to 1 kg of solvent. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? KB ಅಂತಾರೆ. ಸೊ KB ಈಸ್ ದ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? KB ಈಸ್ ದ elevation in the boiling point produced when 1 mole of the solute is added to 1 kg of the solvent. ಅದೇ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? when molality is equal to 1 ಅಂತ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 1 mole of the solute ಅನ್ನು 1 kg of the solvent ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? molar elevation constant. So we can define molar elevation constant as what? We can define molar elevation constant. Definition of KB. Definition of KB. Right? Delta TB is equal to KB when molality is equal to 1 alva. So, idanne in the form of sentence heng baritiri? Right? Molar elevation constant. Molar elevation constant is the elevation in boiling point produced. Elevation in boiling point produced when 1 mole of solute, when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent. Idu the molar elevation constant KB definition. Is that clear? Right. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ ನೀವು, for that particular solvent KB value would be fixed. It is a constant. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ವಾಟರ್ KB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0.52 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg ಪರ್ ಮೋಲ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ವಾಟರ್ 1 kg ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ, 1 kg ಆಫ್ ವಾಟರ್ಗೆ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? 0.52 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್, ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಜನರಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ KB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆನ್ಸಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, KB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 0.5 to 2.5. ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 0.5 2.5 ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ವಾಟರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. Enthalpy of vaporization. Ille nodri, we are going to have a particular value for KB. Particular formula for KB. What is KB? Molar elevation constant. From enthalpy of vaporization, we can calculate it. What is the formula? Formula is R into T0 square divided by 1000 into LV
Is that clear? So now what is Kb? Molar elevation constant. What is LV here? It is going to be latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization per gram of solvent. Per gram of solvent. Is that clear? Amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of the solvent idu. ಆಮೇಲೆ R is a universal gas constant. Universal gas constant. Your T0 is the boiling point of a pure solvent. Boiling point of a pure solvent. Okay. So latent heat of vaporization, which is per gram of the solvent, ಈ formula use ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ we have Kb is equal to R into T0 square into M1 by 1000 into enthalpy of vaporization. So now what is LV per gram? So LV would be equal to enthalpy of vaporization per mole divided by molecular mass of the solvent. Is that clear? Latent heat of vaporization, which is per gram, is equal to enthalpy of vaporization per mole. Per mole ಅಂದ್ರೆ per molecular mass. Molecular mass ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ per gram ಆಗುತ್ತೆ. So LV is equal to enthalpy of vaporization divided by M1. M1 ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. So enthalpy of vaporization ಇಂದ ಕೂಡ ನಾವು Kb ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಮೋಲಾರ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ per mole of the solvent, ಇದು per gram of the solvent. Is that clear? Right. Okay. Now PU board ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, PU board ಅಲ್ಲಿ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಆನ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 3.4 ಗ್ರಾಮ್ ಹೇಳಿದಿನಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಟು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು. ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಏನಂತ ತಗೋತೀರಿ? W2 ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು? W2 ಎಷ್ಟು? 3.46 ಗ್ರಾಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 100 ಗ್ರಾಮ್. Mass of the solvent is to 100 gram. The boiling point of the solution, was raised to that of the pure solvent. Pure solvent the boiling point ಎಷ್ಟಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ? 0.12. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ರೇಸ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ರೇಸ್ ಆಯಿತು? ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗಿಂತ ಅಂದರೆ 0.12. ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೋಲಟೈಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನಾನ್ ವೋಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ M2 ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Kb 0.51 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg per mole. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ, ಅದನ್ನು ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೀ. ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಯೂನಿಟ್. ನೀವು 100 ಕೆಲ್ವಿನಿಂದ 101 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, 100 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ 101 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕೆಲ್ವಿನ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Okay, right. Now, what is the formula for M2? Remember, M2 is inversely proportional to delta TB. Right. So, what is your formula? 1000, keeping the number first, 1000 kBW2 by delta TB into W1. Given quantity baradri, ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ formula baradri, 1000 into, what is Kb we have? 0.51. What is W2 we have? Mass of solute, 3.46. What is delta TB? Delta TB ಅವರೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 0.12.
What is W1? 100. Okay, so 2 0 ಹೋಯಿತು. So now I am left with what? 10 into 51 ಅಂದರೆ 5.1, 3.46 divided by 0.12. So my final value would be exactly 5.1 into 3.46. 5.1 into 3.46 divided by 0.12 ಅಂದರೆ 147.05. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡ ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. ಏನು? ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ನಮಗೆ 3 to 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Let me confirm the value once again. 5.1 into 3.46 divided by 0.12. Yes. Understood, students? PU Board 2022 problem. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಈಸ್, ಬೆನ್ಝೀನದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಓದೋಣ. When 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. 1.80 gram of solute ಅನ್ನು 90 gram of benzene ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ benzene is our solvent. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು? TB0 ಎಷ್ಟು? 353.23 Kelvin. 1.80 gram of non-volatile solute, ಅದನ್ನೇನಂತ ತಗೋತೀರಿ? W2 was dissolved in 90 gram of benzene ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ತಗೋತೀರಿ? W1. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಈ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೇಸ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೇಸ್ ಆಯಿತು? 354.11 ಕೆಲ್ವಿನ್ ತನಕ ರೇಸ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ KB ಫಾರ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ KB ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ KB ಫಾರ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2.53 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg per mole. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಡೆಲ್ಟಾ TB ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಡೆಲ್ಟಾ TB ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ TB ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ TB ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Okay, right. So, what is M2 here? 1000 kb W2 by delta TB into W1. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಡೆಲ್ಟಾ TB ಓಕೆ, ಹರಿಬರಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ TB ಮೈನಸ್ TB0. TB ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 354.11. TB0 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 353.23. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ 354.11 ಮೈನಸ್ 353.23. 354.11 minus 353.23 is 0.88. This is our delta TB. Is that clear? If this is our delta TB calculation, 1000 kb value 2.53. 2.53. ನಿಮ್ಮ W2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.80. ನಿಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ TB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0.88. ಯುವರ್ W1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 ಗ್ರಾಮ್. 0 ಹೋಯಿತು. 100 ಇಂಟು 1.80 ಅಂದರೆ 180 ಇಂಟು 2.53 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.88 ಬಂತು ಇಂಟು 9. ಸೊ 9 1s 920 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ 20 ಇಂಟು 2.53 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.88. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ? 20 ಇಂಟು 2.53 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.88 ಅಂದರೆ 57.5. 57.5 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೆನ್ 1.80 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 25 ಗ್ರಾಮ್. 1.80 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು 25 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೊಲ್ಯೂಟು, ಅಸಿಟೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ್ವೆಂಟು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು? W2 ಎಷ್ಟು? 1.80. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು? W1 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ದಟ್ ಈಸ್ 25 ಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಸಿಟೋನ್, CH3 CO CH3. The solution boils at 56.86 degrees Celsius. Solution the boiling point ಇದು. TB ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 56.86 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ವೈಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 56.38 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? 46.48, 0.48 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, 38, 40, 46, 48. ಯಾ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ 0.48. Right, calculate the molecular mass of the compound. Andre M2 you have to calculate. Molar elevation constant ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ for acetone. So very rare. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Molar elevation constant for acetone 1.72. Same again. Your formula is simply M2 is equal to 1000 kb W2 by delta TB into W1. 1000 into 1.72, your W2 is 1.80, ನಿಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ 0.48, ನಿಮ್ಮ W1 ಎಷ್ಟಂದರೆ 25 ones are 25, 40. So final answer will be 40 into 1.72 into 1.80 divided by 0.48. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 258 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. Right, this will be for your homework. I'll just give you the given quantity. Calculate the boiling point of the solution. ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. Boiling point of the solution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I think I'll do it. If not, calculate the boiling point of solution containing 0.456 of camphor. 0.456 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಅನ್ನ 31.4 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ W2 0.456 ಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಎಷ್ಟು? 31.4 ಗ್ರಾಮ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 152. dissolved in acetone. Acetone boiling, acetone is the freeze, acetone is the solvent here. So ಅದರದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 56.30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇಫ್ ದ ಮೋಲಾಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪರ್ 100 ಗ್ರಾಮ್, molar elevation constant per 100 gram 17.2 degrees Celsius per 100 gram of the solvent ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು kb per 1000 gram. So as you add more solvent, the elevation in the boiling point decreases. So 10 times ಬೇಕಲ್ಲ ನಮಗೆ, per kg ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ 100 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ರೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1.72 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ Kelvin kg per mole. Is that clear? Right. ಅವ್ರು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ರೈಟ್. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಟಿ ಬಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಟಿ ಬಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ತೆಗೆಯೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ದ M2 ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ 1000 ಇಂಟು ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು W2 ಬೈ M2 ಇಂಟು W1. M2 into W1. Okay. So 1000 kb ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಮದು? 1.72. W2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.456 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M2 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 152. W1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 31.4. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಒನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ?
1000 into 1.72 into 0.456 ಅಂದರೆ 784.32 divided by 152 divided by 31.4. So all put together ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 0.164 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ. ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ 0.164. ಟಿ ಬಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು? 56.30. 56.30. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟಿ ಬಿ? ಟಿ ಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 56.30 ಪ್ಲಸ್ 1.6 ಪ್ಲಸ್ 0.164 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಯಿತು. 6 ಆ್ಯಂಡ್ 456 ಇದು ನಮ್ಮ ಟಿ ಬಿ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ. ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸಲ್ಲಿ ಬರೀ. Got it? So TB ಕೇಳಿದಾಗ you can calculate delta TB first and then calculate TB. Okay, right. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ KCET 2022. I am going to give you all the points to focus on. ಯಾವ್ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರೋ I am going to tell you so that you will have an idea where to focus on. Okay, right. The rise in boiling point of the solution containing 1.80 gram of glucose andre mass of solute, 100 gram of solvent andre mass of solvent. Rise in boiling point andre idu nimma delta TB. Molar elevation constant kelidare. Molar elevation constant formula Kb agutte. Kb is what? You already have a formula. What is that? Delta TB is equal to 1000 Kb into W2 by M2 into W1. Okay. Next, we want to calculate Kb alwa. So Kb would be equal to what? Delta TB into molecular mass of the solute into W1 by 1000 into W2. Delta TB is kottidare 0.1. Molecular mass of solute glucose. What is glucose? C6H12O6. ಇದರ molecular mass ಬರುತ್ತೆ 180. W1 ಅಂದರೆ mass of solvent ಎಷ್ಟು 100 divided by 1000. W2 ಅಂದರೆ mass of solute ಎಷ್ಟಿದೆ 1.8. 2 0 1.8 1 1.8 100 into 0.1 10 by 10 1. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು 1. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2022ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಜಿಯೋಟ್ರೋಪ್. ಓಕೆ, ಇದು 2019. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ideal and non-ideal solutions, maximum boiling and minimum boiling azeotropes, azeotropic solutions. In fact, maximum boiling azeotrope andre, if they have to have a maximum boiling point, their vapor pressure should be less. Sorry, if they should have a maximum boiling point, their vapor pressure should be their vapor pressure should be less. Vapor pressure kadame irabekantandre, it should be showing a negative deviation. Negative deviation ಅಂತಂದ್ರೆ after mixing interaction should decrease. Yes or no? Negative deviation after mixing, force of attraction should increase. Sorry, is it not? Vapor pressure kadame agutte. Maximum boiling azeotrope antandre vapor pressure after mixing should decrease. Vapor pressure yak kadame agutte? Because the molecules are not able to escape. Why they are not able to escape? The force of attraction has increased. Is that clear? So force of attraction increase ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? H3O plus and NO3 minus. These ions will attract each other. As a result, force of attraction increase ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದು ನಮ್ಮ negative deviation. Negative deviation is nothing but maximum boiling azeotrope.
ಇಥನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್. Acetone and carbon disulfide. Carbon disulfide is non-polar, acetone is polar. So what will happen? If it comes in between, force of attraction kadame agutte, positive deviation. Octane and heptane, both of them are non-polar. So neither positive nor negative, andre it is going to show ideal. So therefore, maximum boiling azeotrope would be option A, showing negative deviation from Raoult's law. Is that clear? Right. Okay, now just like that, just like elevation in boiling point madidvi, now depression in freezing point. Now what is freezing point? Freezing point is what? The temperature at which solid solvent and liquid solvent exist in equilibrium so that their vapor pressures are equal. The temperature at which vapor pressure of solid solvent and liquid solvent are equal, or temperature at which solid solvent and liquid solvent are at equilibrium, that is what is freezing point. Ille nodri enagutte, it is also called as cryoscopy. If you consider, ille nodri, if you consider ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಯರ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಕೂಲಿಂಗ್. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಕೂಲಿಂಗ್, ಸೊ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಹೈ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅದು ಫ್ರೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಸಾಲಿಡ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಏನಿತ್ತದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸಾಲಿಡ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರೋಸನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಆ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತದು. ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸಾಲಿಡ್. ಅಂದರೆ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ TF0. ಆ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಕೂಡ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಅದರ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರು ಸಾಲಿಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ TF0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. TF ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರ? ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಿಯರ್ TF0 is greater than TF. ಡೆಲ್ಟಾ TF would be what? ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೊಲ್ಯೂಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋ ಅಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ವೇಪರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಂತೂ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ್ವೆಂಟೇ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟ್ರಾಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಅದು ನೀವು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಚಾನ್ಸೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ, TB ಮೈನಸ್ TB ನಾಟ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಅಂದ್ರಿ. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾ TF ವುಡ್ ಬಿ TF ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ TF. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ TF ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ TF. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ನೀವೆಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್ ಆರ್ನು? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನೀಗ, ಡೆಲ್ಟಾ TF ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆರ್ ಡೆಲ್ಟಾ TF ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KF ಇಂಟು M. KF ಇಂಟು M. ಸೊ ನಾವೀಗ M ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1000 KF W2 ಬೈ M2 ಇಂಟು W1, ಅಥವಾ M2 ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ 1000 KF W2 by delta TF into W1. These are the formulae giving you the relation between delta TF and M2. What is KF here? KF andre ಏನು? It is called as molar cryoscopic constant. ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ? Cryoscopic constant ಅಥವಾ molar depression constant. molar depression constant. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು 1 ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಇದು 2 ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1, ಇಫ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ 1, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ 1? ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲಿವೇಶನ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಇಫ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು 1 kg ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, 1 mole ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು 1 kg ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ KF ಅಂತಾರೆ. ಇಫ್ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, your delta TF is equal to KF. Delta TF and KF ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು? ಯಾವಾಗ ಮೊಲಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂದರೆ 1 mole ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು 1 kg ಆಫ್ ದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? KF. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್? ಕ್ರಯೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಥವಾ molar depression constant is the depression in freezing point produced when 1 mole of solute is in 1 kg of solvent. 1 mole ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟನ್ನು 1 kg ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಮೋಲಾರ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ KF is constant, just like KB and KF. For water, KF is 1.86. For benzene, it is 5.12. Rest of the solvents are here and that is going to be fixed. Ille nodri, calculation of molar depression constant from enthalpy of fusion. Molar depression constant athwa cryoscopic constant andre enri? KF. KF is nothing but what? Molar depression constant. KF is equal to delta TF when molality is equal to 1. So ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? R T0 square divided by 1000 into latent heat of fusion. Okay, so where T0 square is freezing point of the solvent, LF is latent heat of fusion per gram, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ KF ಏನಾಗುತ್ತೆ? R T0 square into M1 by 1000 into
Enthalpy of fusion. What is the enthalpy of fusion? Sorry. Your LF, latent heat of fusion per gram, is nothing but enthalpy of fusion per mole divided by molecular mass of solvent. Is that clear? Only this is changing. What is this? Latent heat of fusion of solvent. Fusion of solvent, which is per gram. Idu enthalpy of fusion of solvent. Enthalpy of fusion of solvent, which is per mole. ಈ ತರ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ this formula becomes this formula. So with enthalpy of fusion we can calculate Kf. Is that clear? Right. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, they can ask you some questions like this for 1 or 2 marks. Why oceans do not freeze? Give reason. Ocean freeze ಆಗೋದಿಲ್ಲ because number one there is high volume of water. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು we have to decrease the energy of so much of volume. Is that clear? We have to cool so much. We have to bring those molecules of the water together. So high volume ಇರೋದ್ರಿಂದ easily freeze ಆಗೋದಿಲ್ಲ, number one. And number two, we can say that there is salt concentration is high. Salt concentration is high. ಈಗೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಎಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ at a given temperature ocean cannot easily freeze because they have salt concentration. They already have a low freezing point. Number two, there is high volume of water. Is that clear? ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. While making ice creams ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ in metal or plastic cone, the ice cream seller ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? He puts the mixture of ice. He puts the mixture of ice cream and sorry, he puts the mixture of ice and common salt around the cones and not ice alone. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೋನ್ಸ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೋನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಓನ್ಲಿ ಐಸ್ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಲ್ಟು ಕೂಡ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಫ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ so that ice cream is prepared quickly. Yes or no? Or it remains as ice cream for a longer time. It doesn't melt easily. So that lower temperature is maintained. Is that clear? So yen answer baritiri. While making ice cream in metal or plastic cones, the ice cream seller puts the mixture of ice and common salt around the cone and not ice alone. Only ice idodilla, ice jote salt agidtare andre salt hakidre freezing point kadame agutte. Freezing point kadame aad koodle preparation of ice cream becomes easy. Storing of ice cream become easy. Okay? The main reason in baribeku, it will depress the freezing point. Okay? Right. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, PU Board 2024 ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್. ರೈಟ್? ಓಕೆ. 1 gram of non-electrolyte. See what I am telling you. When we considered relative lowering of vapor pressure as well as Raoult's law ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 4-5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಳಿದ್ರು 2022 2023, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. So now this is the particular question which is asked in 2024. That doesn't mean that it is not asked in 2025. Right? You should be prepared. Idar jote ide tara problems matte martini so that you will be prepared well. Okay? 1 gram of non-electrolyte solute. Solute andre enu? W2 1 gram is dissolved in 50 gram of benzene. 50 gram of benzene automatically ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಸಾಲ್ವೆಂಟು. ಸಾಲ್ವೆಂಟೇ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ರೈಟ್. ಲೋವರ್ಡ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಬೆನ್ಝೀನ್ದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಷ್ಟು?
ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಝೀನ್. ಈ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೆ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು? 5.12 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg/mol. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? m2 is equal to 1000 into kf into w2 by delta tf into w1. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1000 ಇಂಟು ಕೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5.12. w2 ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 ಗ್ರಾಮ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 0.40. w1 ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 50. 0 ಹೋಯಿತು. 5 1s 5 20. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ 20 ಇಂಟು 5.12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 0.40 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಅವರ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ 20 into 5.12 divided by 0.40, 256 gram per mole. ಹೌದಾ? I'll confirm it again. 20 into 5.12 divided by 0.40, 256. So this is our molecular mass of the solute. So simple. Yes or no? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಟಿ ಎಫ್ ಮೇಲೆ ನಾಟ್ ಬಂದರೆ ಸಾಲ್ವೆಂಟು. ಟಿ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 60 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. 60 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮದು ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಇನ್ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ W1. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದು? ಸೊಲ್ಯೂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ 180 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ mole. KF for water ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 1.86 ಕೆಲ್ವಿನ್ kg/mol. TF ಕೇಳಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ TF ತೆಗಿಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡೆಲ್ಟಾ TF ತೆಗಿತೀರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ TF ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1000 KF W2 by M2 into W1. 1000 into 1.86 into W2 ಅಂದರೆ 180 molecular mass of the solute. Sorry, W2 is 60. W2 is 60. Molecular mass is 180. Your W1 is 250. 251s are 254s are 61s are 63s are. So ನಮ್ಮ answer exactly 4 into 1.86 divided by 3 ಅಂದರೆ 2.48. 2.48 ನಮ್ಮ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಬಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್? ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 2.48. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್? ಟಿ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ಟಿ ಎಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಮ್ಮದು ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ದು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 0 ಮೈನಸ್ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2.48. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟಿ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2.48. Is that clear? Right. Next. A solution of urea in water has a boiling point. Solution the boiling point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ already. Solution of urea in a boiling point. Is it regarding boiling point? No. Solution of urea in water has a boiling point. ಎಷ್ಟು? TB ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. TB is how much? 100.128 degrees Celsius. Calculate the freezing point of the same solution. ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಲಾಲ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು? 1.86 ಡಿಗ್ರಿ. ಕೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 0.512 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1.86. ಯಾ. ಟಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಿ ಎಫ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಬೇಕಂದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್. ನಮಗೆ ಎಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಎಮ್ ಅನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆ ಎಫ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಎರಡೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡು? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಎಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಟಿ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಬಿ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಬಿ ಹಿಯರ್? 0.512. ಮೊಲಾಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
Yes or no? Right. So what is the TB? Boiling point of solution. ಎಷ್ಟು 100.128. TB not andre boiling point of water. Boiling point of water is 100. 0.512 into m. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.128 is equal to 0.512 into molality. So what is molality? Molality is 0.128 by 0.512. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮೊಲಾಲಿಟಿದು? 0.128 divided by 0.512. 0.128 divided by 0.512 ಎಷ್ಟಂದರೆ m is equal to 0.25 ಬರುತ್ತೆ. m is equal to 0.25 ಅಂತ. So now you can calculate delta TF. What is KF given? KF is 1.86 into molality ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.25. So 0.25 into 1.86 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.465. 0.465 ಏನಿದು? ಡೆಲ್ಟಾ TF. What is delta TF? TF naught minus a TF. What is TF naught? Freezing point of water, which is 0, minus TF, which is equal to 0.465. So therefore what is TF? Minus 0.465 degrees Celsius. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದೇನು? TB ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಡೆಲ್ಟಾ TF. ಡೆಲ್ಟಾ TFಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಬೇಕು. ಎಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ TB ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ TB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು KB ಇಂಟು ಎಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ TB? TB ಮೈನಸ್ TB ನಾಟ್. TB ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. TB ನಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ TB ನಾಟ್? ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್? ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಡೆಲ್ಟಾ TF ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಟಾ TF ಅನ್ನು TF ನಾಟ್ ಮೈನಸ್ TF ಬರೀರಿ. TF ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. TF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೈನರ್, ರೈಟ್, and it has got 2 compartments. Okay, so there the 2 compartments are separated by a semi-permeable membrane. Otherly the pores are so small that they will allow only the solvent molecules to pass through but not solute particles. So here in this compartment we are having water, athava we are having a dilute solution, whereas on this compartment we are having a concentrated solution, and both of them are separated by semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane is a membrane which will allow, it is a layer which will allow only the solvent particles to pass through but not the solute particles. So ಈ ತರ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ವಾಟರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. There will be also flow from this side to this side, but net flow ಏನಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ large number of molecules will be flowing from dilute solution to concentrated solution. This very phenomena is called as what? Osmosis. So what is osmosis? Water ಅಥವಾ dilute solution ಇಂದ concentrated solution ಗೆ solvent molecules through semi-permeable membrane move ಆಗೋದೇನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, that is called as osmosis. So how do you define that? The net spontaneous flow ಅಂತಂದ್ರೆ those molecules are flowing by themselves. No forces, external forces pushing them. They have a driving force which will pull them towards the okay, so more dilute solution to less dilute solution, or more dilute solution to concentrated solution. They have a driving force which will pull the solvent molecules from solvent to concentrated solution or dilute to concentrated solution. Okay, that net spontaneous flow of what? Solvent molecules matra. From where? Solvent to solution, athava from less concentrated athava dilute solution to more concentrated solution through what? Semi-permeable membrane. Adakke enantara? Osmosis. Is that clear? Right? Okay, next
ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, you should know what is a semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane is the membrane which will allow only the solvent particles to pass through it. The pores, the holes are so small. ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ pores ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they will only allow the solvent particles, not the solute particle. Therefore, the semi-permeable membranes as defined are of two types. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ವಾಟ್? ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಔಟರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. The pig's bladder or goat's bladder is most common animal membrane used. Is that clear? Pig's bladder ಅಥವಾ goat's bladder ಅನ್ನು ನಾವು as a semi-permeable membrane we can use it. As well, I mean, artificial semi-permeable membrane andre, these are synthetically prepared. These are synthesized in the lab, right? The well-known example of artificial semi-permeable membranes are what? The parchment paper. The parchment paper where just like a filter paper where it is thick and very small pores are there, not the ordinary filter paper, right? Cellophane and certain freshly prepared inorganic substances like copper ferrocyanide and silicates of iron and cobalt, nickel, etc. Copper ferrocyanide, which can be used as a synthetic semi-permeable membrane. On the filter paper alli, which is having bigger pores, alli now copper ferrocyanide hakidvi antandre, the bigger pores are converted to the smaller pores, so that it will act as a semi-permeable membrane. So therefore, copper ferrocyanide irbodu athwa silicates of iron as well as cobalt and nickel can be used as a semi-permeable membrane. So what is osmosis? What is semi-permeable membrane? What is artificial? What is the natural semi-permeable membrane? You should be knowing. For 1 or 2 marks they can ask this. Okay, right. Now if you consider a phenomenon of like exosmosis and endosmosis, see here, when the membrane permits the solvent molecules to come out through the membrane, it is called as exosmosis. Ega, if the solvent molecules are able to pass through the semi-permeable membrane, that membrane may allow the solvent molecules to pass out, athava the solvent molecules may come through the membrane. Howda? Right. When the membrane permits the solvent molecules to come out, solvent molecules are allowed to come out through the semi-permeable membrane. Adake antara exosmosis. See here. Here what we have done is, for example, the egg without the outer shell, if it is placed in water, is that clear? If it is placed in water, we have solid lines before osmosis, dotted lines after osmosis, right? So this is a solid line if you are not able to see it. Right, this is the solid line before osmosis. The egg without the outer shell is placed in water, right? When it is placed in the water, what happens is, this is the dotted line. What we can observe through this is that the solvent molecules from water, they will flow into this. Is that clear? Avaga, the egg without the outer shell, it has undergone swelling. Is that clear? Solvent molecules are coming through the membrane. They are coming inside. If they are coming inside, if they are entering inside, adake antara endosmosis. This is the endosmosis example. Whereas if you keep the same egg without outer shell into NaCl solution, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು place ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, in that case what happens? If you place that egg without the outer shell in NaCl here in water, what happens? The solvent molecules from water will flow through this. Idakenantara endosmosis. Suppose if you place that in NaCl, there is a concentrated solution, more concentrated solution outside. Avaga solvent molecules will move outside. So if this is the outer, outer shell that is shown before osmosis, and this will be after osmosis. So what happens here? Exosmosis agibittu enagide shrink agutte. It shrinks. Whereas here endosmosis adare swelling agutte. Is that clear?
Here the water or the solvent molecules are coming through the semi-permeable membrane. Here they are going out of the semi-permeable membrane. When it is losing the solvent, the shell is undergoing shrinking. Is that clear? So when they are coming inside, that is called as end osmosis. When they are going out, that is called as exosmosis. So you know what is osmosis, what is semi-permeable membrane, natural semi-permeable membrane, artificial semi-permeable membrane, and the end osmosis and exosmosis. Is that clear? Right. With this, we can next go to the fourth colligative property, which is osmotic pressure. We have seen that we have got two compartments. When we have two compartments which is separating, ಏನು separate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು separate ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು solvent ಮತ್ತೆ solution ಅನ್ನ. When they are placed separated by a semi-permeable membrane, right, what is going to happen? The solvent molecules, the net flow of the solvent molecules will be towards the solution. Is that clear? That is called as osmosis. Now this osmosis will not continue for a very long time. Osmosis has to stop. And how we can stop it? We can stop it by applying an external pressure, on solution part. How much that pressure should be? ಯಾವ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ನಿಂದ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆನೋ ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್. ಅವಾಗ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ osmosis stops. Is that clear? So this external pressure, which is just equal and sufficient to stop the phenomena of osmosis. Solution ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು osmosis ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕದು. that pressure which is applied on the concentrated solution or solution which can just stop the process of osmosis, that is called as osmotic pressure. Is that clear? Ille nodri, the minimum excess pressure that has to be applied on the solution. Is that clear? The minimum excess pressure ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕದು? It has to be applied on the solution to prevent the entry of solvent molecules into the solution through the semi-permeable membrane is called as osmotic pressure. Is that clear? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್, ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ನಿಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ನೌ expression for osmotic pressure. The osmotic pressure, whatever the pressure that should be applied on the concentrated solution. Suppose if that solution is highly concentrated, you need to apply large amount of pressure. Is that clear? So therefore, osmotic pressure applied is directly proportional to concentration of the solution. And osmotic pressure is also directly proportional to temperature. If a temperature is high, the particles are moving randomly in all possible directions with high amount of energy. In that case, you need high amount of osmotic pressure. So osmotic pressure is directly proportional to both concentration as well as temperature. So ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಬರಿತೀವಿ? osmotic pressure is directly proportional to C into T, or osmotic pressure is equal to proportionality constant R into CT. ನಾವು ಜನರಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು CRT ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Expression for osmotic pressure. Right, now this can be written as pi is equal to C. What is C? C is the number of moles of the solute per unit volume into RT.
very definition of concentration ಏನು students? Concentration ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Number of moles of the solute per unit volume of the solution. So therefore I can write pi into V is equal to number of moles into R into T. N2 is what? Mass of the solute by molecular mass of the solute into universal gas solution constant here is equal to pi into V. So therefore ನಮ್ಮ pi ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ W2 into R into T by M2 into V ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. This is the expression for osmotic pressure. Or what we can write is M2 is equal to W2 into R into T by pi into V. So this is the expression used to calculate molecular mass with respect to osmotic pressure. These are some equations you have to be knowing. Artha aita? Right? Okay. Next. We have something called as isotonic solution. What is isotonic solution? ಎರಡು solution at same concentration and temperature, if they have same osmotic pressure, they are called as isotonic solutions. So isotonic solutions are what? The solutions which have the same osmotic pressure at same temperature are isotonic solution. Is that clear? If they are isotonic solution, obviously concentration is same. Is that clear? ಎರಡು solutions at same temperature, if osmotic pressure is same, they are called as isotonic solution. So automatically if they are isotonic solution, for example nodri, pi 1 is equal to C1 into RT, pi 2 is equal to C2 into RT, right? R and R, both of them are same, no? So I can cancel both of them. If temperature is also same, I can cancel both of them. Then if osmotic pressures are same and if they have to be called as isotonic solution, automatically concentration should be also same. Yes or no? ಯಾವ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೋ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಫಾರ್ ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. Is that clear? They are called as isotonic solution. Got it? Ille nodi. We can have isotonic solution. Isotonic solution where if you consider a cell and if it is placed in a solution which are isotonic. Isotonic solution ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡರದ್ದು ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. If they are placed by a semi permeable membrane, net flow will be zero. Whatever solvent molecules are passing from one isotonic solution to other one, from other isotonic solution to this one, so net flow will be same. Is that clear? The flow would be same, the net flow would be zero there. Is that clear? Not net flow is same. Is that clear? Isotonic solutions anna ಎರಡು isotonic solutions ಅನ್ನ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Is that clear? Right. Because net flow would be zero. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Is that clear? Right. And then we have hypertonic solution. So what is happening there? Hypertonic solution ali the molecules of water are going outside. The net flow is outside. So if the net flow of the solvent molecule is outside, the shell will undergo what? Shrinking. The cell will undergo shrinking because it is losing water molecule. Hypotonic solution ali, if in case of hypotonic solution, what will happen? The flow of molecules will be coming into the cell. In that case, it will undergo swelling. So that is the difference between hypertonic, isotonic and hypotonic. Is that clear? So they are undergoing here, the cells are undergoing swelling because the water is flowing through them. Is that clear? That is hypotonic solution. And if it is hypertonic solution, the water is losing from them and they are undergoing shrinking. If it is isotonic solution, neither water is flowing out nor water is coming in. In fact, net flow would be zero. Is that clear? Right. So isotonic solution, osmotic pressures are same at same temperature. If osmotic pressure is same at same temperature, obviously concentration is also same. Determination of molecular mass from osmotic pressure. So we have already done it.
We have already done it. Not necessary. Once again, pi is equal to CRT. Pi is equal to number of moles per unit volume of R into T, or pi into V is equal to W2 by M2 into R into T. Determination of molecular mass. So molecular mass of the solute is equal to W2 into R into T by pi into V. This is the formula which we have to use to calculate molecular mass of the solute with respect to osmotic pressure, which we have already done it. Okay, right. Illa nodri KCET 2023 alli the swelling in feet. If this is a feet and there is a swelling, the swelling in feet and ankles of an aged person due to sitting continuously for a long hours during travel is reduced. Idanna neevu, if you soak the feet in the warm salt water nalli, the feet which is swollen, adanna neevu illi soak madidri antandre, the swelling is reduced. The swelling is reduced. Is that clear? The swelling in the feet and ankles of an aged person due to sitting continuously for a long hours during travel is reduced by soaking the feet in the warm salt water. This is because basically the swelling is due to the solvent molecules. Yes or no? The solvent molecules, when you place that in the warm water, the solvent molecules will come to the salt solution or concentrated solution. Therefore, swelling reduces. So this phenomena is called as what? Osmosis. Is that clear? Due to osmosis, the swollen part which is due to solvent molecules, that solvent molecules will come out through the towards the concentrated solution through the skin, and that is what is semi-permeable membrane, and that phenomena is called as osmosis. Is that clear? Next, KCET 2022. If 3 gram of glucose, and what is that mass of the glucose? Glucose is solute. Molecular mass of glucose, M2 is 180 gram. Is dissolved in 60 gram of water. W1 is 60 gram. At 15 degrees Celsius, temperature is 15 andre 288 Kelvin. The osmotic pressure of the solution est anta kelidare. I have given you the osmotic pressure formula. What is that? W2 into R into T by M2 into V. So W2 is how much? 3. R is how much? 0.0821. Temperature is how much? 288 divided by molecular mass of the glucose is 180 into volume is how much? In liter. Is dissolved in 60 gram of water. Considering density of water as 1 gram per cm cube. So 60 cm cube agutte idu. In terms of liter ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? It will be 0.06 or 60 into 10 raised to minus 3 liter. Okay, so how best we can simplify this? 10 raised to minus 3 ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ it becomes 3 into 82.1 ಆಗುತ್ತೆ into 288 divided by 180 into 60 into 10 raised to minus 3 goes up, becomes 82. 3 into 82.1 into 288 divided by 180 into 60. So 3 ones are 3, I can take 20. So 20 ones are almost 4. Okay. So this becomes how much now? 4, 8, 32, 3. 4, 8, 32, 35, 3. 4 2s are 8, 9, 10, 11. So 1152 divided by 180. So which we can make it like 115.2 into 10. This is 18.0 into 10. So if 18.1, 18.4 point something should be our answer. Is it there? No. 18, not 4, sorry. 18, not 4. 18.6 is 6, 6 1 is 6, yes, 6, 18.6 is sorry. 18.6, 6 point something should be our answer. Yes, 6.57 atmosphere shall be our answer. Okay. Yes. Next,
For boats, calculate the osmotic pressure. Calculate the osmotic pressure of concentration is how much? 0.01 m solution of cane sugar at what? 300 Kelvin. R value in liter atmosphere is given. So what is pi? Simply C into R into T. What is C given? 0.01. R is 0.0821. Temperature is 300. So this becomes 0.01 into 300 is 3 into 0.0821. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 8s are 24, 2. This is 0 and 2. Your answer is 0.2463 atmosphere. Right? You should know this simple formula if concentration is given. Pi is equal to CRT. Is that clear? Next. Calculate the osmotic pressure again. Calculate the osmotic pressure at temperature 273 Kelvin of 5% solution of urea. So if you consider 100 gram of the solution of urea, 5 gram is urea. So mass of the solute I will take it as 5 gram. Right? 5 gram of the urea solution whose molecular mass is 180 gram per mole. Question asked is pi. So again, what is pi with respect to molecular mass? Previously with respect to concentration directly. So now you should have molecular mass as well as mass of the solute. So what is the mass of the solute given? 5 gram. R is 0.0821. Temperature is 273. Molecular mass of the solute. Solute is what? Solute is urea. Molecular mass is 60. What is the volume of the solution? So if the 100 gram, if 5 gram is the 5% solution of urea, means what? You should be taking 95 cm cube of the solvent into 10 raised to minus 3. Is that clear? Next notice students, calculate the osmotic pressure. Calculate the osmotic pressure at 273 Kelvin. So temperature is how much? 273 Kelvin of 5% solution. What do you mean by 5% solution? There is 5 gram of the solute and the volume of the solution is 100 cm cube, which is nothing but 0.1 liter. 0.1 liter is the volume of the solution. Of urea, urea molecular mass is 280 gram, 60 gram per mole. 60 gram per mole. R value is given, osmotic pressure is asked. So what is your formula? Pi is equal to W2 into RT divided by M2 into V. So your W2 is how much? 5. R is 0.0821. Your temperature is 273 divided by your molecular mass of the solute is 60. Volume is 0.1 liter. So 5 1s are 5 12s are. So this becomes 12 into 0.1, 1.2. So 0.0821 into 273 divided by 1.2. This should be your answer. Right? Exactly. We can calculate that to be 0.0821 into 273 divided by 1.2. Your answer shall be 18.677 atmosphere. Got it? Next. A 5% solution of cane sugar is isotonic with 0.877 solution of urea. Ille nodri. We have 5% solution of cane sugar antandre, that is sucrose. It is isotonic with 0.877% solution of urea. ಇವೆರಡು isotonic ಅಂತಂದ್ರೆ osmotic pressure of sucrose is equal to osmotic pressure of urea. Right? I have told you if osmotic pressures are same, obviously concentration would be same. If concentration is same, since they have given it in percentage, number of moles per unit volume, number of moles per unit volume. The volume is also same. So therefore number of moles of sucrose is equal to number of moles of
urea. What is the number of moles of sucrose? Mass of sucrose by molecular mass of sucrose. Mass of sucrose by molecular mass of sucrose. Mass of urea by molecular mass of urea. So what is the mass of sucrose? 5% solution means I'll take it as 5 gram. Molecular mass of sucrose, right? Molecular mass of urea they have asked, we have to calculate that. Molecular mass of sucrose is what? 342. Mass of urea shall be 0.877%. Molecular mass of urea is asked. Molecular mass of urea, it should come close to 60. Right? 342 into 0.877 divided by 5. So that comes up to 342 into 0.877 divided by 5. That comes exactly 59.98 gram per mole. Idu molecular mass of urea. Got it, students? ಎರಡು ಐಸೋಟೋನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡರದ್ದು ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಎರಡನ್ನೂ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂತಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಈಸ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್, ಮಾಸ್ ಬೈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ರೈಟ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಸ್, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 342 into 0.877 divided by 5. 59.98 gram per mole would be your answer for molecular mass of urea. Got it? ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ನಾವು let us take all the formulas. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, we had a formula m2 equal to what? W2 m1 upon W1 into P0 upon P0 minus P. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Relation between molecular mass and relative lowering of vapor pressure. So what do you observe here? Molecular mass is inversely proportional to relative lowering of vapor pressure. Similarly, molecular mass with respect to elevation in the boiling point, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? 1000 kb W2 divided by delta TB into W1. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, molecular mass and delta TB, they are inversely proportional to each other. They are inversely proportional to each other. Similarly, molecular mass of the solute is equal to 1000 kf W1 by delta TF into W1. Yes or no? What does this imply? Molecular mass and delta TF, they are inversely proportional to each other. Right? And similarly, molecular mass of the solute is equal to W2 into RT by pi into V. Howda? So this implies that molecular mass is inversely proportional to osmotic pressure. So relative lowering of vapor pressure irbodu, delta TB irbodu, delta TF irbodu, pi irbodu. All these four are colligative properties. Yes or no? So this means that all put together, molecular mass of the solute is inversely proportional to colligative property. Yes or no? Molecular mass of the solute is inversely proportional to colligative property. Right? Now, if the and this colligative property is directly proportional to number of molecules, number of particles. Yes or no? So if number of particles increase, colligative property increase, molecular mass decrease. If number of particles decrease, colligative properties decrease, molecular mass increase. That is what you should be knowing it. So molecular mass is inversely proportional to colligative property. Okay, that is point number 1. Point number 2, all these formulae are applicable if and only if. All these formulae are applicable only if solute does not associate or dissociate. Solute associate ಅಥವಾ dissociate ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ we can apply this formula. If solute dissociate ಅಥವಾ associate ಆದರೆ we need to consider the extent of association or dissociation. The extent of association or dissociation of the solute is calculated by want of factor. It's found out by want of factor. We come across something called as want of factor.
Want of factor is given by what? I. What does it signify? It signifies the extent of association or dissociation of solute in the solution. It is given by I. So how do we find this I? This I is found by observed colligative property divided by normal colligative property. Okay, and we know that colligative properties are inversely proportional to molecular mass. So therefore I is equal to normal molecular mass divided by observed molecular mass. Otherwise, I can be equal to number of particles after dissociation or association divided by number of particles before dissociation or association. Want of factor I can be calculated by the formula observed molecular mass by normal molecular mass. Sorry, observed colligative property by normal colligative property. Reverse for molecular mass. So observed colligative property andre colligative property that we are experimentally observing after the solute undergoes dissociation or association. Normal colligative property antandre without considering dissociation or association. So these are the values of I. Is that clear? Right now, if we consider a strong for dissociation, if the solute is undergoing dissociation, obviously what will happen? Tell me. AB ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ? ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಐ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ಯಾವಾಗ? ಈ ಥರ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ A2. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಯಿತು, ಬಿಫೋರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ಇಸ್ 0.5. ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಯಾವಾಗ? ಫಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ನೋ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಮೊದಲೆಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತೋ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇತ್ತೋ, ಈಗೂ 2 ಪಾರ್ಟಿಕಲೇ ಇದಾವೆ. 2A ಗಿವಿಂಗ್ 2B ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮೊದಲು ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಐ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಅಂದರೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಈಸ್ 1. ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ 1. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಐ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? This I has to be calculated. Ile notri, without considering dissociation and association. These are our formulas. Ivella formula without considering dissociation and association. Suppose dissociation athwa association aagta idre, we need to consider I also. Right? For example, ile notri, molecular mass athwa for degree for relative lowering of vapor pressure. Relative lowering of vapor pressure, which is equal to P0 minus P upon P0 is equal to, according to Raoult's law, ನೀವು x2 ಅಂತ ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಈಗ I into x2 if dissociation or association ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. And for elevation in the boiling point, ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಎಮ್ ಬರೀತಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಐ ಇಂಟು ಕೆ ಬಿ ಇಂಟು ಎಮ್. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ?
ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ಐ ಇಂಟು ಕೆ ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಮ್. ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ, ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈಗ ಐ ಇಂಟು ಸಿ ಆರ್ ಟಿ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿದ್ರೆ, ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿದ್ರೆ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವುಡ್ ರಿಮೇನ್. ಯಾವಾಗ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. Degree of dissociation or association, which is given by alpha, which is given by alpha. Now, for dissociation, degree of dissociation is given by I minus 1 upon n minus 1. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಬೇಕು. alpha is the degree of dissociation. The percentage of dissociation. ಎಷ್ಟು percentage dissociation ಆಗಿದೆ. If 20% is the degree of dissociation, alpha is 0.2. Is that clear? ಹಂಗೆ alpha is the degree of dissociation. And what is n? n is the number of particles formed after dissociation. ಅದೇ ರೀತಿ for association. For association, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, alpha is equal to 1 minus I upon 1 minus 1 by n. This is for degree of association. Now what is n here? n is the number of molecules or particles associating. ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೈಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 2. ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸಿಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಡೈಮರೈಸೇಷನ್. ಸಪೋಸ್ ಟ್ರೈಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ದಟ್ ಈಸ್ 3, n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಆಮೇಲೆ ಟೆಟ್ರಾಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟೆಟ್ರಾಮರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟಿಂಗ್, ಸೊ n is equal to 4. Is that clear? This is the formula and the significance of n you have to remember. Is that clear? So I is the want of factor that has to be multiplied with x2 kb into m, kf into m, crt when dissociation or association is taking place. So all these formulae are applied evaga? When dissociation or association is taking place. Dissociation or association of the solute is taking place, avag apply ಮಾಡಬೇಕು. Is that clear? Otherwise the regular formula without I, avag I equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ, automatically the same formula would come. Is that clear, students? Right. That's all from this particular chapter. We have discussed everything that is important for boards as well as KCET. Right? Previous exam ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ we have discussed, and that will be helpful to you to get an idea where to focus on. Right? Okay. I will see you all in the next class with the next chapter, that would be electrochemistry. Thank you everyone. Bye.